I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Hello, welcome everybody. Okay, Spalaji bro, vaanga, welcome to the stream. Ram bro, vaanga, welcome to the stream. Pradeep bro, vaanga, welcome to the stream. Vaanga, America ma play. ரொம்ப நாளான மாதிரி இருக்கு. Hi bro, Mr. Vijay plays. வாங்க, welcome to the stream. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க guys? எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? The Stellaron changes everything. Stay alert. Defend the weak. Don't mess with me. இன்ஸ்டா மெசேஜ் பாத்தீங்களா? இல்ல ப்ரோ, யார ப்ரோ சொல்றீங்க? ஸ்டார் ரேலா? ஆமா ப்ரோ, கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த ஸ்டோரி நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா போயிட்டு இருந்துச்சு. சரி, அப்படியே இது போட்டு ஆடி கண்டு மேல இருக்கு. With me out here, how can we lose? Naughty children, don't listen. Savor the vigor of. Hi bro, noob gaming. வாங்க, welcome to the stream. எதுல ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க? டிவைஸ் லேப் ப்ரோ. லேப்போட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க. உங்களை தான் என்ன ப்ரோ? என்னதான் நான் பார்க்கல ப்ரோ. நான் அந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டா பக்கமே போல. பார்க்குறேன். My turn. Stay right there while I give you a present. Time for a shot. You're in bad shape. You're annoying. You can't run. Sufficient energy. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'm on guard. To the finish. So you are afraid of me. உங்க ஃபேவரட் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண கேரக்டர் என்ன? ஸ்டார் இல்ல, என்னோட ஃபேவரட்டா இப்போதைக்கு நான் பிராணியா தான் வச்சு விளையாடி இருக்கேன். அதாவது பிராணியா தான். மற்றதா வச்சு விளையாடினாதான் தெரியும். ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண கேரக்டர்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எதுன்னு கேட்டாரு. ஸ்டார் இல்ல இருக்கிறது ஒண்ணுதான். அதுல எனக்கு பிடிச்சது ஹாய் ஜோக்கர் ப்ரோ அனுப்பியிருக்காரு. அமெரிக்காவுக்கு Lance ablaze. 29 போறதுக்கு தான் சண்டை போட்டுருக்கீங்க. ஓ ஓகே. நான் நீங்க அந்த ஸ்டோரி முடிக்குது 28ல Lance at the ready. PS2 எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ.
தாராளமா You போய் have பார்க்கலாம். the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. Come on guys, லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கல அப்படியே லைக் பண்ணி தட்டிக்கோங்க. Let's go for 20 likes. நம்ம லைவ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? Time for a shot. ஹெல்ப்புக்கு வாங்கப்பா. ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ப்ளோர். ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ். அது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? You're in bad shape. என்னது ப்ரோ? ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கான் எக்ஸ்ப்ளோரிங் படிக்கிறதுக்கு. அதுக்கு யாராவது வாங்கன்னு கேட்கணும் சார். Indestructible. ஒரு பர்சன்டேஜ் தான். You can't 99% நிக்குது. 1% தான் கஷ்டமே அங்க. நீங்க வந்து 1%ல இருந்துட்டு 99 வரைக்கும் கூட்டு பர்சனோட கூட்டு போயிடலாம். Don't mess. என்ன ப்ரோ கரெக்ட் தானே? I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I told ya I could fight. Naughty children, don't listen. Nice teamwork. What a headache. Who's next? ஓ ரெண்டு பேஸ் ஆயிடுது இருக்கு. நைஸ். Try that எதுக்கு? again. ஸோ படிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த. அது ரெண்டு பேசலாம் இல்ல. நல்லா இருக்கு லைஃப் கூட ஒரு ஆமா அது ஈஸியா அடிச்சுக்கலாம். Watch this. அதான் அடிச்சிட்டு இருக்கு. Savor the vigor of it. Don't mess with me. I'm on guard. The power of the Stellaron is with me. ஏய் பிஜிஎம்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்கானுங்கப்பா. But cinders of the old world. BGM. To become Yeah. ashes. பிஜிஎம்லாம் நல்லா Genshin impact தராங்க தர மாட்டாங்களா? அதுவும் கரெக்ட் தான். Of a new world. பிஜேபியா ஐயா அவனுங்களை பத்தி நானும் அது பேச போறேன். What a அந்த லூஸ் Lance பசங்க ablaze. பிஜேபியில பிஜிஎம் Flaming lance. காது என்னாச்சு? யார் அது கேட்டது? ம்? யார் அது லோகேஷ் கேட்டது? பாடாச்சு. காது என்னாச்சு ப்ரோ? டாக்டர் கிட்ட போய் check பண்ணு. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. ஃபியூச்சர் எம்எல்ஏ வாழ்க. ஆமா ஃபியூச்சர் எம்எல்ஏ. Time for a shot. You're in bad shape. Try that again. Engulf the past. don't mess with me. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time to go on the offensive. My turn. Watch this. Naughty children, don't listen. Nap time. What a headache. They deceived me. பேட்டில் ஓவர். செத்து போ. எல்லாரும் பக்கம் இருக்கிற சாவு.
செத்தே போயிடுச்சு. ஆ செத்தே போயிடுமா? The Stellaron ஆமா promised us the future. ஓ அந்த ஸ்டெல்லரானாலியா? பாருங்க பாருங்க. அதுவே இது பண்ணிக்கிச்சு. ஆமா ஆமா. அடிப்பாடி தேவை ஜாலியாக இருந்துருக்கான். அதுக்கு நல்லா ஒருத்தன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் அது ஏன் அப்படி ஆயிடுச்சு. சரி ஒருத்தன் இல்லை எம்மிக்கோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். It's over. சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆனா எப்படி இருக்கும் நீயே யோசிச்சு பாருங்க. அது எமிக்கோ இல்லை ஹிமிக்கோ. Mother, did you wake up from that dream? Wow. That was a tough ஆமா trail சின்ன for வயசுல this இருந்து நான் அது இது expedition. வச்சுக்கிறதா கரெக்ட். We made it. But what are we going to do with the Stellaron? It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himiko and Mr. Yang already. They'll seal the Stellaron. Nice. The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Urilo 6 has a chance to return to life, but it will take time. It will depend on the efforts of the people here. வச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு லைக் பட்டன் தட்டுக்கோங்க. ஃபியூச்சர் ஸ்டார் ரைட் வேல் எவ்வளோ வச்சு வாழ்க்கை அப்படின்னு ஸ்டார் ரைடு நல்லா ஸ்பெல் பண்ண போட்டோம். Thank you. I'm fine. Don't worry. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Can I really do that? என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு தான் ரொம்ப. Tell everyone about Mother's true motives? About a lie perpetrated for 700 இதுல years? இன்னைக்கு தான் சீலி எடுத்தேன். No. No. ஜஸ்ட் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு 20 minutes before it. Sila, I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids things will சொல்லணும்னா be ஒரு better 3 days செம tomorrow. போர் அடிச்சிச்சு. ஏன் ப்ரோ Everyone knows it's a வேலைக்கு lie, போலையா? but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. ஃபைனலி ஒரு செஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு. நைஸ் நைஸ். She decided to டெய்லி challenge இந்த its ஏட்டக்குள்ள power, லைவ் a பார்த்து power பார்த்து beyond human comprehension. அடங்கிடுச்சா தான் ஓகே ஓகே. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. From here on out, that's the truth the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. I understand. But I must Well, protect sound those like that you believe in the can't think architects. no, gonna pull For for many people, password. Mother was an Okay, outstanding okay. guardian. The whole truth அடுத்த will live பேட்ச் on வந்து in my mind. இன்னும் வந்து கன்ஃபார்மாவே தெரியுது. All the mistakes, அதுக்குள்ள காசு வந்து madness, கொடுத்துறீங்களா? evil, dreams therein,
I will be the one to carry that burden. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian and discard my naive fantasies. I'm sorry, Sela. Please, protect this secret with me till the end of our lives. bro. Say no more. 50 win பண்ணிட்டேன் I நானும். know what to do. உங்களுக்கு சீலியா? Thank you. நைஸ். அப்ப நம்ம கேங்ல As அசன்ஸ் மட்டும் promised, 50 லாஸ் பண்ணோம். let's ஆனா start ஏர்லி with பிடிலே லாஸ் building the பண்ணோம். bridge between the அவன் என்ன overworld and the 10 underworld. புல்ல கொடுத்தாங்க அவனுக்கு. நான் எனக்குல 76 போயிருக்கேன்ல நான்லாம். சரி. அவன் எடுத்தே எடுத்துடலாம் திரும்ப. 5 ஸ்ட்ரீம் மே Can you 10 tell தரேன். everyone in the underworld தெரியல that ப்ரோ கன்ஃபார்மா. Stellaron is தாராளமா எடுத்துடலாம். Tell விளையாடுனா them the எடுக்கலாம். blockade will soon be over, and they will breathe அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான்ல freely படிக்க again ஆரம்பிச்சிருவான். soon. 3 நாள் அதான். வரை படிக்கல Of நம்ம course. Leave it to me. Nat's probably getting anxious about the delay. ஓகே. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Japard and serve. Are you okay? What's wrong, Branya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. You, help me out here. Hi bro Alice, welcome to the stream. ப்ரோ லோகேஷ் பண்ணி ஞாபகம் இருக்கு. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out as much as you guys. Let's settle then. இதுல வெப்பன் பேனர் தான் பிட்டி தான் சூப்பரா இருக்கு. 75-25 ஸ்டார்டிங். அதுக்கு அப்புறம் once நீங்க 50-50 தோதினீங்கன்னா next time guarantee. So, wanna tell us what happened? அது back மாதிரி there? 35 Don't think you can just 75 reappear on the battlefield with a cool 35 weapon in அந்த your மாதிரிலாம் hands and நடந்தது. skip the story. You அப்புறம் drew 50-50 the Ember அதுக்கப்புறம் Lord's இது. gaze? Right at that moment? That's too much of a coincidence. He probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from Nanook? Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang to understand what's going on. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. புரிகிறது ப்ரோ லோகேஷ் பாலாஜி. ஒரு சில லக்கு வேற லெவலில் கொடுப்பாங்க. என்னது ப்ரோ? அவரோட ஃப்ரெண்டு யாருக்கோ பேக் டு பேக் நிறைய கூப்பிடுறான். ஸ்டொமக் பர்னிங் ஆகும். சீலிங் ஜப்பான் கலர் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கு. Drop rate for first time 94%. PT அதே PT தான். 15 days இருக்கு ட்ரை பண்றேன். பிட்டி அதேதான்.
இந்த பேனர்ல மட்டும் மீது ஒன் கட்சி நஹீராக்கு அப்போ ஸ்டொமக் பண்ணிங்க தான் இருக்கும். அது எப்படி ஒரு சிலருக்கு மட்டும் நல்ல லக் அடிக்கிறது. நேற்று 10 மினிட்ஸ் போகேன் ஒரு தூக்கி கிடைக்கும்னு நினைச்சேன். ஃபெவோனியஸ் வார்போ கிடைக்குது. ஃபெவோனியஸ் நிறைய பேர் ஃபெவோனியஸ் பிரியர்கள் இருப்பாங்க ப்ரோ. அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, அவங்க இது பாராட்டுறீங்க. ஃபெவோனியஸ் நல்லா தான் இருக்கும், யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நான் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு லிமிட்டட் கூட C1 கிடைச்சதில்ல ப்ரோ. லிமிட்டட் 4 ஸ்டாரா 5 ஸ்டாரா? 5 ஸ்டாரா? அது ஃபுல் பண்ணலாம். கான்சலேஷன்லாம் ஃபுல் பண்ணால் அப்படியே எல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? அதான் டியூக் இருக்கான்ல, அதை வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் பண்ணாம அடுத்தவங்கள பார்த்து வயிறு இந்த எப்படி அவங்க ட்ரை பண்றாங்க கிடைக்குது கான்சலேஷன் இருக்கும். Very university was. Look, there's a big crowd around the clinic. Do you think... Natasha, Oleg! Hope you didn't have to wait too long. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news? Mm-hmm. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... maybe he should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Kokolia, in order to save Belobog, she... I see. So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Thank you. I can't even T2 imagine bro. what you've Okay, been through okay. up there. T2 bilu check I'm just glad checkingla everything appanna turned out all right. Batman. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila took her over to the guards. Oh, good. I'm so நான் glad வெட்னஸ்டே you're all ஆபீஸ் லீவ் okay. போட போறீங்க. ஓ Now that ஏன் Kokolia is எங்க no போறீங்க? more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't அப்படியே go back போனாலும் on her ஒண்ணும் பண்ண word. போறது இல்லை நீங்க.
The underworld will thrive again under her watch. Oh, we brought you a message from Branya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. வெஸ்டி பார்க்க Breathe freely. That's been our wish all along. March, Donhung, and you. Can I ask for your help வாங்க again? போங்க ரியல் லைஃப் I என்டிஆர் want to get this பண்ணிட்டாங்க news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly, this should be Wildfire's final mission. Do you think the Great Mine was affected by our fighting on the surface? கான்வி பேனர் வருது கான்வி பேனருக்கு நீங்க போட்டீங்களா நைஸ் நல்ல மனிதர் Let's hope we didn't cause a collapse. இவங்களோட Genshin போகும் ஓ Genshin எஸ் இன்னும் 4 பேர் தான் இருக்கிறீங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்களா ஒரு 5 நாள் லைவ் போடல நானே பிரதீப் ப்ரோ நீங்க பாருங்க 5 நாள் போடலன்னே ஆலியக்கான ஆயிரம் இருக்கு ராம் ப்ரோ அது இங்க அவர் அமெரிக்கா சர்வர் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை ஒரு அங்கெல்லாம் ஒரு வெனஸ்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்மளுக்கு டியூஸ்டே The night is cold. Don't be scared. My guiding stars.
Hi Zero, welcome to the stream. How are you? Come on. What's your trip Chennai? நல்லா போச்சு. ஆனா என்ன அதிகமாக தான் சுத்த முடியல. Did you like PS1 and PS2? ரெண்டும் நல்லா தான் இருந்தது. Add Astro. And அப்படியே ஈவில் டேட் கம்பெனி. PS5. PS5. இவரு பிரதீப் bro. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. நேற்று நைட்டு தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப தூக்கம். நைஸ். நானே போயிட்டேன். நான் சும்மா அப்படியே போயிட்டு படுத்தேன், அப்படியே தூங்கிட்டேன். நேற்று ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணல ஒரு ஷாங்லிங் கான்சன்ட்ரேஷன் விட்டாங்க. மை ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷாங்லிங். ஷாங்லிங் எனக்கு இது வரைக்கும் ஷாங்லிங் கொடுத்ததில்லை இதுல. C5ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு அரணரம் மீட் பண்றதுக்காக அந்த 16 இதை போய் அடிக்கணுங்கிறானுங்க ப்ரோ. அந்த ஸ்டோன்ல லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓ அதுவா? ஆமாமா, அது அடிக்கணும். அது 16 அதுக்கு முன்னாடியே அடிச்சு வச்சிருக்கலாம்ல. இப்பதான் ப்ரோ அந்த இதே பார்த்தேன். சரி, அது லூட்டு தேவைன்னா அடிக்கிறதுக்கு வேண்டி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரவி ப்ரோ. வைசோ ரிலீஸ் இஸ் டுமாரோ. ஆமா, டுமாரோ ரிலீஸ். நாளைக்கு பிரைம் கேம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே வந்துடும். நாளைய இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லூட் ஆஃப் பிரைம் கேமிங். அதை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வின்ஸ் வரும். இதுக்கு முன்னாடி 4 வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் 4ஆவது கலெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு தான் அது வின்ஸ் வரும். சும்மா கடைசி கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிரைம் கேமிங்ல வந்துட்டு இது ஐயோ அவங்கள ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் மாதிரி அவங்க விரும்பி மியூட் போட்டு வந்து பேசுறேன். ஓ அப்படியா? ஓகே. ஓ ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே. வந்துட்டு நோ ப்ரீ ப்ரொமோஷன் யாருக்கும் துட்டு கொடுக்க சொல்லுங்க போறேன். No free promotion. Yes. வச்சிருக்கலாம்.
எவ்வளவு தேவைப்படும்? புக்கு 8 மினிட். கட்சிக்கு தேவைப்படுற டேலண்ட் புக்கு இது யாருக்குமே தேவைப்படாம இருந்ததுனால அது மட்டும் இருக்கு. சீச்சி பில் பண்ணியிருந்தா தேவைப்பட்டிருக்கேன். நான் சீச்சி தான் பில் பண்ணலையே. சீரியஸ் கட்சி 63 சில்வர் 64 வச்சிருக்கேன். கோல்டு 114. கோல்டு எத்தனை இருக்கு? ரெண்டே ரெண்டு. Do you stream ஹாங்காய் அகைன்? இப்போ கூட ஸ்டார்டிங்ல ஹாங்காய் தான் விளையாடிட்டு இருந்தேன். இப்போதான் கென்ஷன் மாறுங்க. எனக்கு அதுல சிடி கொடுத்துட்டான். 50-50 வின் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஈவினிங். ப்ரோ நோ ஸ்டார் ஃபார்ம். அதான் பிரதீப் ப்ரோ கொஞ்சம் அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா குடிச்சிட்டு செகண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும். அது தொடவே இல்லை. சென்னை போனது இதுவாது போய் போய் ரெசிடன்ஸ் காலி பண்ணிட்டு கமிஷன்ஸ்லாம் இது பண்ணி அதில் சுத்தம் கமிஷன் கூட ஆடுகிறவன். I had to uninstall Honkai. ஓகே ஓகே, பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க. எது பிடிக்கலையாம்மா? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ கமலாஜி. கக்காசி தானே? வாங்க வாங்க. I see everything. Don't blink. Chase. கோயம்பேடு கரெக்டாக போயிட்டு வருது. கோயம்பேடு போயிட்டு வரீங்களா? ஓகே. Not now. Uncle hands, share my knowledge. Speed of light. Cut to the chase. Incoming. My guiding stars. அதெல்லாம் அதாவது Nowhere to hide. Speed of light. கக்காசி ப்ரோ நீங்க அமெரிக்கால இல்லையா? ஐ லைக் ஹாங்காய் பட் நோ மோர் ஸ்பேஸ் ஆன் மை ஐபேட். அப்படி என்ன நாம வச்சிருக்கீங்க? In adventuring as in business, நிறைய படம் iPad டவுன்லோட் பண்ணி space வச்சிருக்கீங்க. opportunity is ஐபேட்ல ஸ்பேஸ் இல்லைன்றீங்க. அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. 64 GB ஐபேட் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க. ஒர்க் அதுலயுமா பண்றீங்க? Incoming. ஒர்க் அதுலயும் பண்ண ஐபேட்ல யார் ஒண்ணும் ப்ரோ ஒர்க் பண்ணுவா? இது டிராயிங்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. அனிமேஷன் டிராயிங்ஸ்லாம். அது ஐபேட்லயா? ஆமா. அதே எதுனா ஒரு லேப்டாப்ல பண்ணா நல்லா இருக்கும். இன்னும் லேப்டாப்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-3 திங்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும். பென் மவுஸ் வாங்கணும், அது பேட் வாங்கணும், தெரியும். அதெல்லாம் வாங்கணும். ஒர்த்து தான். நிறைய பேர் ஐபேட்ல பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. ஐபேட் நல்லா இருக்கும். அனிமேஷன்லாம் இந்த 3D அனிமேஷன்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஓ 3D தான். 3D பண்ண மாட்டாங்க. இந்த 2D மாடல்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அது ஈஸியா இருக்கும் டக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கிறது. The night is cold. Committed to memory. The temple of wisdom. Don't blink. Cut to the chase. Incoming.
இன்னைக்கு தான் 5 ஸ்டார் கிடைச்சிச்சு ஸ்டார் ரேவர்ல. கெஸ் வாட்? என்னது ப்ரோ? ஸ்டாண்டர்ட் பேனரா இல்ல இதுவா? ஈவென்ட் பேனரா? எனக்கு கெஸ் ஐபேட் ப்ரோல வாட்னு ஒரு 5 ஸ்டார் இருக்கிறது எனக்கு இப்பதான் தெரியும். 10 ஃபுல் கென்ஷன்ல பண்ணி ஒன்றும் கொடுக்குறாரு. ஓகே இன்னும் காக்காரு எங்கெல்லாம் முழிச்சு வச்சிருவேன் சிஸ்டர் வச்ச கலை இதுல ஹாங்காய்டியா? செஸ்ட தான். ஆமா ஆமா பிகினர்ஸ் விஷயம் ஸ்டார்ட் குப்பை தொட்டி ஸ்டார் பாத்துல இருக்குது. அதுலயா? ஓகே அதுல 50 இஷ்டம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கிடைச்சிரும் ப்ரோ. அது முன்னாடியே கிடைச்சாலும் சரி முன்னாடியே கிடைக்கலனாலும் கூட சரி 50வது இஷ்டம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கிடைச்சிரும். அதுவும் இல்லாமல் 8 பூ தான் பண்ணுவீங்க ஒரு 10 தான். ஸோ நிறையவே மிச்சமாகும். 10 வீஸ் மிச்சம் 1 நிமிஷமாகும். 40 தான் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரெண்டு கிட்ட காசு இல்லாமல் கேப் புக் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் கேப் புக் பண்ணால் 400 ஆகுது. அவன் வீடு அந்த பிஸ்னஸ்க்கு பெட்ரோல் போட்டுட்டு நானே ட்ராப் பண்ண கிளம்பிட்டேன். ஓகே ஓகே அவங்க வீட்டுக்கா? நைஸ். எஸ் யூனிகோ. நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஓய் 24 எபிசோடா? யார் அது? நான் டுடே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னது மார்னிங் 2 AM to 2:20. 2 AM to 2:20. 24 மணி நேரத்துக்கு 20 நிமிஷமா பார்த்தீங்க? என்னத்த பார்த்தீங்க? 3 months சீசன் 1 பார்த்தேன். சீசன் அட 5 மந்த்ஸா? இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கே முடிச்சிருக்கு. டீமன் ஸ்லேயர். எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா காய்ஸ்? ராம் ப்ரோ, பிரதீப் ப்ரோ, ககாசி, கீரா, அப்புறம் லோகேஷ் பலாச்சி, அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை. இல்லை ஸ்டார்ட் டைம். ஓகே ஓகே. சப்போர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு அதை பண்ணுங்க ப்ரோ. சப்போர்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். நான் நீங்க தான் இவ்வளவுதாங்க கேட்டேன். என்ன சாப்பிடுங்க? ஹாய் ப்ரோ நவீன், வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஐயேட் நான் ஓ அந்த நானா? ஓகே பட்டர் நானா நார்மலா? Hi bro, Satish sir, welcome to the stream. Enable content pro level 8. All HP artifacts. All HP artifacts. 4 piece no plus அது இருந்தா மட்டும் போதும் நம்ம பையனுக்கு. Robles, nice nice nice. கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கல அப்படி ஒரு மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக். என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ.
Can we see Joker Rose Baisu pulls tomorrow? ஆமா அதெல்லாம் புல் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னது உங்களோட பைசு புல்ஸ் பார்க்கணுமா? என்னோட பயசு புல்ஸா இருக்கிறதுலே எதையும் மட்டமான புல் சொல்லக்கூடாது. தான் இருக்கும். எதுவும் சொல்லக்கூடாது. நான் இன்னும் பண்ணுவேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவோம். ஆமா இவ்வளோ என்னைக்கு ஐ திங்க் 2033ல வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமா இவ்வளோ இருக்குன்னு ஞாபகம் தானே தெரியல. என்ன பண்றது? ஐ திங்க் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. நவீன் ப்ரோ அது எப்போ வரனே தெரியல ப்ரோ. அதுக்கு தான் சொன்னேன். இவனுங்களும் விடுற மாதிரியே தெரியல. My guiding stars. Speed of light. Nowhere to hide. Don't blink. வாங்க ப்ரோ பிஎம்ஐடி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நியூலாக்காக இப்போவே டிராகன் ஸ்கின் வெப்பன் அண்ட் மெட்டீரியல் எடுத்தாச்சு. ஓ நைஸ் நைஸ். என்ன வெப்பன்? டிராகன் ஸ்கின் அந்த இது. Come on, enough procrastinating. Let's go. நீங்கலாம் நினைச்சா யூலாவோட சிக்னேச்சர் வெப்பனே எடுக்கலாம். பிரகாஷி என்கிட்ட இது சீடா இருக்கு. சீலி நான் சீலி தான் போடுவேன். சீடா ஆமா நீங்க யாரெல்லாம் யூலாக்காக ஃபைட் பண்றீங்களோ அவங்க சிக்னேச்சர் வெப்பனோட எடுங்கப்பா. பிகாஸ் அவ்வளோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. அவ்வளோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. இப்போ ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சா கூட நீங்க எடுக்கலாம் சிக்னேச்சர் வெப்பனோட. Not now. This may hurt a little. Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. Hey! Commit to memory. Incoming. Yeah. சேர்த்து வைக்கலாம். நிறைய சேர்த்து வைக்கலாம். இப்போ ரூல் ஆஃப் ஃபர்காட்டன். ஆமா போயோ இல்லை இவ்வளோதான். இவ்வளோதானே வரும் ஆனா வராது. தம்பி காவா. ஆமா நாளைக்கு வராது காவா பண்ணி. காவா காவா டீம்ல எதுக்கு கச்சிங் இருக்காரு? கச்சிங் புல் பண்ணிருக்கேன். கச்சிங் இருக்கு. என்ன பொறுத்து T6 Kava for Joker.
G6 ஆ? Everyone hold hands. The night is cold. My guiding stars. I see everything. Don't blink. Hey, nowhere to hide. Speed of light. நாளைக்கு சாலி ஓகே காவா ஆமாம் ப்ரோ ரொம்ப கிலோமீட்டர் காவாத காணாடா கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் வருது காஷி ஓகே காஷி மூணு In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. அதுக்குள்ள முருகன் அடிக்க அந்த மனுஷனுக்கு அதுதான் இல்லையே என்னது இவரு பிஎம் மீட்டிங் ராம்கோ உங்க மனசாட்சி இருக்கா அதுக்குள்ள 3 அடிக்க வச்சுருக்காரு ஹைப்பர் ப்ளூம் டீம்னா என்ன ப்ரோ லைக் பைரோ ப்ளஸ் டென்ட்ரோவா இல்லை ப்ரோ ஹைப்பர் ப்ளூம்னா டென்ட்ரோ ப்ளஸ் ஹைட்ரோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் கிரியேட் ஆகும் அந்த கோரில் எலக்ட்ரோ அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹைப்பர் ப்ளூம் ஆகும் அது அந்த ஹைப்பர் ப்ளூம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் மிசைல் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி எனிமிஸை ட்ராக் பண்ணி போய் அடிக்கும் எஸ் ஒரு ஹைப்பர் ப்ளூம் ட்ரை பண்ணி காட்டினா ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் நோ ப்ராப்ளம் இல்லை எத்தனை வருஷமா அப்புறம் பென்ஷன் போட் பண்றேன் வருஷமா வாய்ஸ் மாசம் தான் ஆக்வா KP4 கேமிங் வெல்கம் டு ஸ்டீம் ப்ரோஸ் ஸ்டார் ரயில் ஆட்னா சொல்லுங்க ப்ரோ ஸ்டீம் ஸ்டார்டிங்ல கூட விளையாடுங்க ப்ரோ ஸ்டார் ரயில் அந்த கேம் நல்லா இருக்கா ஃபைட்டிங் டிஸ்அப்பாயின்மெண்ட் டேர்ன் பேஸ்ட் பிடிக்காதவங்களுக்கு அது பிடிக்காது ப்ரோ அந்த அளவுக்கு பட் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓபி எனக்கே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது டேர்ன் பேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல பட் ஆனால் அனிமேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன்னு நல்லா இருக்குன்னு ஹோய் நீ வா வாடே ஹோய் எங்க அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்குது இங்க வா இங்க வா தேங்க்யூ Not now. Sharing my knowledge. The night is cold. Incoming. Cut to the chase. I see everything. Speed of light. Hey!
Miko Bronya Yaoshi. Star Rail was like chess 2.0. என்ன சொல்லலாம்? முன்ன பின்ன டர்ன் பேஸ்ட் கேம் ஆடினது இல்லையா? நிறைய பேர் விளையாடி மாட்டாங்க bro. எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் அப்புறம் இந்த பப்ஜி இப்படி விளையாடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு நேரா வருவாங்க. அதுக்கப்புறமா கென்ஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க. அது ரெண்டும் போர் அடிச்சு போய் கென்ஷன்ல இருந்து நான் அதுக்கு போகும்போது ஆரம்பத்திலே ரொம்ப சொன்னேன், வித்தியாசமா தான் நிறைய இருக்கும். பேருக்கு இது பிடிக்காதே, சும்மா புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. டர்ன் பேஸ்ட் ப்ரோ நஹிடா பஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ப்ரோ. நஹிடா பஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ரோ. உங்களுக்கு டீம் பூஸ்ட் தான் அது. நஹிடாவோட பஸ்ட் என்னன்னா இந்த பஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது ஓகேவா, இந்த பஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது ஈச் அண்ட் இப்போ உங்க டீம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைரோ கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா டேமேஜ் போனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22.3% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீமுக்கே 2 பைரோ கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 33.5% இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது லெவல் 7க்கு லெவல் 7 நம்ம வச்சிருக்கோம் அதுக்கு. அண்ட் எலக்ட்ரோக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் இன்டர்வல்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தப்பா நினைச்சுக்கோங்க. ட்ரிகர் இன்டர்வல்னா இதுல இருக்க இந்த ட்ரை கார்மோ பியூரிஃபிகேஷனோட ட்ரிகர் இன்டர்வல் 2.5 செகண்ட்ஸ் இருக்கா. இதுல இருந்து வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா 0.37 செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா கம்மியாகும். இந்த 2.5 செகண்ட்ஸ்ல இருந்து 2 கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி 0.56 செகண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஹைட்ரோ வந்துச்சுன்னா டியூரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டியூரேஷன் மீன் சிம்பிள். இப்போ இந்த பேஸ் டியூரேஷன் 15 செகண்ட்ஸ்னு இருக்கா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா 5.02 செகண்ட்ஸ் இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 20 செகண்ட்ஸ். 2 கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா 7 செகண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 22 செகண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். நஹீரோட பஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பஃபுக்கு தான். இந்த ராம் ப்ரோ கைடு வீடியோ அமைச்சிருக்காரு பாருங்க, அதுலேயே நெக்ஸ்ட் பண்ணி ஓகே ப்ரோ. PC player, bro, I'm not playing those games offline. Oh, King, PC is now full of state from. Oh. Not now. Just leave her a little. With sword comes shadow. Incoming. Hey! The night is cold. Speed of light. ஃப்ரீ ஃபயர்ல நான் எவ்வளோ டாப்ஸ் பண்ணி டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓ, நானும் ஃப்ரீ ஃபயர் ஒரு காலத்தில் விளையாண்டவன் தான். நம்மளும் எல்லா கேமும் விளையாடுவோம். சிஓடி வார்சோன் நோ டாக்ஸிக் ஆர் ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்லி. ஓ, அப்போ சிஓடி வார்சோன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப விளையாடுனது இல்லை. அதனால எனக்கு அது அந்த அளவுக்கு தெரியாது. விளையாடி இருக்கேன். அது பப்ஜி விளையாடி இந்த பேன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த புதுசில் விளையாடினேன். ஃபர்ஸ்ட் பேன் ஆச்சு பாருங்க, அந்த புதுசுல வந்துட்டு அது வார்சோன் வேற, விளையாடினேன். இது வேற ப்ரோ நீங்க சொல்றது. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. வார்சோன் பிசி தானே. நீங்களும் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறோம். ஃப்ரீ ஃபயர் புதுசா மொபைலுக்கு வந்திருக்கு வார்சோன். அது இங்க ரிலீஸ் ஆச்சா என்னன்னு தெரியாது. ஃப்ரீ ஃபயர்ல வேர்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஒரு லெவல் 4 ஷார்ட் கன் வச்சிருப்பேன். ஒரு 4-5 இன்குபேட்டர் ஸ்கின் வச்சிருப்பேன். அவ்வளோதான், சின்னது. என் அக்கௌண்ட்டை சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தா பயங்கரமா போயிருக்கும். நான் சேல் பண்ணியிருந்தேன் அது அப்போ ப்ரோ, இப்போ ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதான் நானே சொல்றேன். என்கிட்ட இல்லவே இல்லையா சீசன் 1 எலைட் பாஸ் இருந்துதான்.
1 2 என்கிட்ட அந்த அக்கௌண்ட்டே இல்லையா எந்த இதில் விட்டனா போயிட்டு போகுது விட்டாச்சு அந்த டைம்ல காசு கூட போடல அதெல்லாம் மூஸ்ட்லியே கிடைச்சிது ஈஸியா இன்சுலேட்டர்னா இன்னும் போட தெரியாது விளாண்டு ப்ரோ நீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடிருக்கீங்களா இல்லையா அவர் விளாண்டுருக்க மாட்டார் நானும் விளையாண்டது இல்ல ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாண்டுருக்கேன் டீப்பாலாம் விளையாண்டது இல்ல யாரு நான் దగ్గర மாட்டாரு வேற வழி இல்லாம நானும் அப்படிதான் வேற யாரும் கூட விளையாண்டது. விளையாடுறதுக்கு இல்ல இன்டிகிரேட்டர்னா ஸ்டோன்ஸ் ஆன் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் வச்சு ஆமா பண்டில்ஸ் ஆஃப் கரன்சி எடுக்கிறதுக்கு ஏன் மெனைடா பியூர் காசு அரிசி லாகின் கூட பண்ணவே இல்லை லாகின் கூட பண்ணவே இல்லையா நைஸ் ராம் ப்ரோ ఆహా నాకు ఇక చోలింత వద్దు నాకు బర్డ్ సింక్ இப்போ ஆப்பன் நானும் அது லாகின் பண்ணி 7 மாசம் ஆகுங்க పట్ల నాకు దాని 7 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆகும் 8 மாசம் ஆகும் అది நினைக்கிறேன் అన్నం కాదు అది దాంట్లో ఏమేమో ఉంటది கென்ஷின் வந்த புதுசுல விட்டுட்டேன் అదంతా నాకు వద్దు அது అన్నం இது இல்லாதப்போ விளையாடிட்டு இருந்தேன் நம்ம பப்ஜி விளையாட முடியாம வந்தது சோ அது விளையாடிட்டு இருந்தேன் நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ ஓகே ஓகே ராம் ஆம் ப்ரோ ஓகே சாப்பிட்டோம் ப்ரோ ஹாங்காய் எப்படி இருக்கு ஹாங்காய் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அதாவது அந்த டேர்ன் பேஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல பட் மற்றபடி மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது ஆகாஷன் அதுங்களா இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து லோரு அப்புறம் கிராஃபிக்ஸு அனிமேஷனு எல்லாமே பக்கா பிச்சு வந்துருக்கானு நம்ம எப்பவுமே கென்ஷன் தான் எஸ் என்னோட ஃபோனில் வந்து கென்ஷன்லாம் விளையாட முடியாது அந்த டைமில் இல்லைன்னு இருந்தால் நான் அப்பயே வந்துட்டு இருக்கேன் அது ஜோக்கர் போக தெரியும் என்னோட ஃபோனில் ப்ரோ ஓ நான் இங்கே சொல்லி பேசிட்டு இருக்கேன் லேப் வாங்கின உடனே அது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ I thought turn-based will be boring, but it's actually better than Genshin for me. நான் better than Genshin அளவுக்கு நான் எனக்கு அந்த அளவுக்கு I like Honkai ஓகே ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் மைண்ட் டேர்ன் பேஸ்ட் என்னன்னா ரொம்ப டைம் ஆகுது அதுதான் செம்ம கிடையாது வேற ஒன்றும் இல்லை கென்ஷின்னா என்ன சொல்றது நல்ல டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணியிருந்தேன் டக்குன்னு ஒன் ஷாட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் வேற வேலை இருந்தால் பார்த்துட்டு போகலாம் இது அதுலேயே உட்காரணும் அது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அடிக்கிட்டு அது மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கு Come again. It's a fury. Not now. Don't blink. Honkai impact as Honkai start rate. Honkai start rate. Write it down for. Nothing will get done until There are
Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Better okay, so then the daily commission fishing. எனக்கு அது அந்த அளவுக்கு தெரியல ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? ஃபிஷிங் கென்ஷினோட நல்லா இருக்குது அப்படின்றாரு. ஃபிஷிங் சிஸ்டம்லாம். ஃபிஷிங் சிஸ்டம். சிஸ்டம் ஆமா, அந்த வெப்பன் பேனர் என்னமோ நல்லா தான் இருக்கு. வெப்பன் பேனர் நல்லா இருக்குது. எப்படி கேரக்டர் பேனர்லாம் நார்மலா இதுல இருக்க மாதிரி தான் வருது. டென்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனா இது நல்லா இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா இருக்கு. அந்த 300ல என்னன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்டி சிஸ்டம்லாம் சேம் தான், ஆனா இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இது மட்டும் கேரட் லிமிடெட் கேரட் கழிச்சிங்கன்னா பாக்கியெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. My PC finally died after running Genshin 20 plus bots and starting. It's only 4 days since release. I got 4 5 stars. யார் இது? Passion. உங்க மொபைல் போக்கோ X3 அந்த பேரை சொல்லாது. ராம்போ அம்மா கடுப்பாயிடுது. அதால நான் படாத பாடுபட்டேன். துக்கப்பட்டேன், துயரப்பட்டேன், வெக்கப்பட்டேன், வேதனைப்பட்டேன். குமேரில் வந்து எல்லா குளோஸும் எடுத்துட்டேன். ஒரு குளோஸ் கூட இருக்காது. I got Sealy in Star Drive. I too got Sealy, bro. நானும் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்கலாம் நினைச்சேன், ஆனால் வாங்கல. நல்லது நல்லது ராம்பரம் வாங்காது. என் வாழ்நாளில் அப்படி ஒரு ஃபோனை நான் யூஸ் பண்ண முடியல. ஹாய் ப்ரோ, லோக்கி ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். விஜய் தான் யூஸ் பண்ணுறவரு நினைக்கிறது. விஜய் அந்த மொபைல் யூஸ் பண்றாரு. யாரு? விஜய் அவரு தான் போயிடுச்சு போனு. ஆமா, அவர் தான் போன் போயிடுச்சு. கரெக்ட். பிஎம்ஐடி கூட அந்த போன் தான் யூஸ் பண்றாப்ல. அதில் தான் ஸ்டீம் போட்டாரு. ஆமா ஆமா, மிகப்பெரிய தைரியசாலி.
Hi bro, hello to JK bro. Welcome to the stream. Okay. என்ன phone bro? Come on, enough procrastinating. Oh, yesterday 3 a.m. nothing game play பண்ணேன். All because of the net. Okay, okay. net உங்களுக்கு ஒரு வழியா கிடைச்சிட்டான் போல. Is it me, or are the bags under your eyes even Congratulations. darker than during the last round? Are you alright? Thanks for the concern, Kave. I just சாவாப்பது. haven't been sleeping well lately. நீ எப்பயுமே Even though தூங்கிட்டு I தானே try இருப்ப. to fall asleep, I can't get the championship Fire out of release my வீசினா. head. And before I Okay, know it, okay. it's morning again. I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Do you have any tips for dealing with OMG, that? OMG, Kavya voice, To be yes, honest yes. with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. 166 on first live. Okay, okay. I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course. I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety and pressure coming from you. The next Hi round's bro, about to அதே start, டைம்ல வாங்க வெல்கம் so டு தி chin ஸ்ட்ரீம். up and எல்லாரும் do எப்படி your இருக்கீங்க? best. லேட்டா வந்தவங்களுக்கு. Oh, okay. You do your best too. Looks like everyone's here. I will now explain the second round to you all. There are 3 leyline disruptors buried in the area around Aru village. These devices can imitate the effects of leyline disruption and will constantly interfere with the environment. Your goal is to shut them down. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points accordingly. Note that each person may only bring a set amount of food and water with them, and that leaving the designated competition zone will result in disqualification. லைட்டா 5 ஸ்ட்ரீம். Well, ஏன் ப்ரோ ரொம்ப நேரம் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ? Want to team up ஆமால again? சொன்னீங்க. I கியூ shall எல்லாம் consider கொடுக்கல. letting you have the points on account of what happened in the previous round. அதுக்கு மறுபடியும் That's கொடுக்க all முடியா? right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. It's good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with this place. Let's see who will find these devices first. But aside from us, you should remember that there's a favorite for Champion. We must be careful of him. A favorite to win? Who is it? நைட் பாட் என்ன பாவம் பண்ணுன்னு சொல்லு. அப்படி கேளுங்க உங்களுக்கு. Not so loud. I mean that boy Tainari. He took first place in the previous round, and if he does so again this time, we may as well declare this competition over. I heard that you solved the Avidya Forest's leyline effluence problem with him not long ago. Since this round involves resolving a machine-simulated leyline disruption, it should be a simple matter for him. That's true. It does look like his odds of winning are pretty high. He already has Kale, who is an excellent pupil. If he were to win this round as well, then wouldn't we just be letting him have all the fun? இன்னைக்கு ஃப்ரீயா ஸ்கூல் மீட்டிங். ஓ. As his senior, it's my solemn duty to prevent Serious? such an inequitable Yeah, the arrangement one- from happening. I'm off. Had guy solo all I'll get competitions. going Yes. as well. See you later. I already have. Wait. How are you feeling?
I think I'm okay. But I'll அப்ப take ரெஸ்ட் எடுங்க things ப்ரோ போய் slowly for now. கேக்குங்க ப்ரோ Is this all the water we're getting? நருட்டோ ப்ரோ அன்லாக் செல்லும் Sorry. நருட்டோக்கு எப்படிங்க That's சென்ட் what the பண்ணி rules லாக் say. While this round seems to be Sage about how mode போங்க quickly you can shut down the devices, it's also testing your ability to survive in tough conditions. I knew it'd be harder than I had expected. So we'll either need to find the devices as quickly as possible, or we'll have to save our energy and wait for an opportunity. Okay, I'll head out shortly. Thanks a lot, Nilu. You're welcome. Please take care of yourself. Well, there goes everybody. So, who should we visit this time? Let Paimon think. Oh, right! Didn't Farozan say that Tainari's the favorite to win? Let's go look for him first. I will work a bit. Four hours was last time. What am I going to do? I don't. Oh, mental pressure. I think my. Hey! Sorry, I was. கீழ் பாக்கல சேர்த்துரும். ஆமா. That he should be around here Second somewhere. one. Tainari! Can you hear us? At least minimum 6 to 7 hours ஆகுது. Minimum. You're right. Huh? Oh no, it looks like he's fainted. என் மொபைலுக்கு என்னமோ ஆகிடுச்சு பேட்டரி 2% வந்து 10% மாதிரி ஒர்க் ஆகுது ஓ It's so hot. Oh, so you passed out because of the heat. Are you not used to getting around in the desert? That's right. I usually bring lots of water when I go to the desert, precisely to avoid this situation. I went through all my water very quickly, and with the effects of the disturbed ley lines, I started feeling dizzy. My ancestors, the Veluka Shuna, were originally from the desert. But I guess this is what happens when a species migrates. They become intolerant of their original environment. This isn't the time for a history lesson. Let's get you some water. Humans, such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Psycho one ton. இவன் என்ன சைக்கோ மாதிரி பெஸ்ட் ஆகுது யாரு Hatman. Humans, such a fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு. Here, take this. Let him drink it. ஆனா தண்ணி எடுத்துன்னு போலாம் Are you serious? This had better be just normal water. Hey! You're leaving already? Paimon really doesn't get that guy. What's he up to? Let's speak about someone else. Anyway, let's focus on helping Tainari drink அது some நல்லது water bro first. I'm feeling a little better now. Thanks, you two. Oh, it wasn't just the two of us. Just now. Found you at last. They put image instead of animation. I was concerned, so I came back to check on you. Will you be able to go on? The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. I don't see any purpose in pushing myself beyond what is reasonable. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to Aru village and rest. Really? So you're backing out?
Yes, bro. I do have my results in the first round to serve as a buffer, You so are weak. even if I forfeit this round, I still Yo, have a why chance no? to turn things ஆமா around later. why more? Withdrawing now will allow me to conserve my ஐயோ அது energy. நான் படிக்கவே இல்லை. நீ Continuing to படிக்கணும் push அதெல்லாம். onward would be counterproductive. I get to see knowing I scratch too much. Bro பண்ணாதீங்க bro. So not speak on the yours. A wise decision. Let's get you back to Aru village. It's fine. I can make it back on my own. I must Stop trying one to be so polite. operation Come after on, we'll help you years. back to Aru Village. Okay. Okay. What bro, take care. Care of yourself. சரிங்க ஐயோ நன்றோ நன்றி Hi bro, Sahana. Hey, Kunal and Wanga, welcome to the stream. வணக்கம். Yes. Naruto-க்கு ஸ்கில் ட்விஸ்ட் அம்மா. How are you feeling now, Tainari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop for a while. All right, let's do that. கரண்டம் வேணும். யாக்கு கந்தம். புரிகிறது. Oh, Sino and Tainari. And you've got the Traveler and Paimon with you. Oh, hey, Layla! Yeah, the sun was too strong, so I decided to take cover here for a while. எல்லாம் அப்படியே ஆர்வமா What இருக்கீங்க about பாருங்க யாக்கு கந்தது. Are you all done already? Unfortunately not. I'm not quite as capable as I thought. I intend to withdraw from this round. Sino and the Traveler are escorting me back to Aru village. Withdraw? Can you even do that? I believe the rules do provide for such a situation. Alhaitham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. Didn't I ask you if you were all right before this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So I tried and it didn't work out. And now I'm backing out while I can. When I get back, I'm definitely going to make a batch of sun-resistant oil. Next time I venture into the desert, I'll be prepared. By the way, you're Layla, aren't you? You don't look very well yourself. That's what I thought when commenting. Will you be all right? I did feel a little faint when I first entered the desert. அது ஃபில்லர் மூவியா I நஸ்டி. feel a lot better நீங்க after பார்த்துட்டு resting here for a ஓகே while. ஃபில்லரா? Be careful not to push எபிசோட்லயும் ஃபில்லர். தனியா மூவி yourself. விட்டாலும் ஃபில்லர். I'm just. இது ஏதோ பேர் சொன்னாங்க. இது ரோட் டு நிஞ்சா மூவியா. You can
can ஓ tell. நருட்டோ அதான் Your expression is எபிசோட்ஸ்லயும் similar to the ஃபில்லரு, ones I see on மூவி criminals' விட்டா faces அதுலயும் ஃபில்லரு, when I interrogate எல்லாத்துலயும் them. ஃபில்லர் இருந்தா ஃபில்லரே கதையா இருந்தா To tell you எப்படா? the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawa Histarshan in the championship. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me, and to be honest, those rumors don't really mean anything. Now I don't know how to deal with all the expectations they've put on me. Even the people who usually criticize me voted for me this time. So I feel like I have to live up to their expectations somehow. So their expectations are putting pressure on you. Yes. Actually, I heard that you were voted in as well, Tainari. How do you deal with it? To be completely honest, I don't really feel any pressure. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Next, we are researchers. Our primary duty is to interact with knowledge, லைலா not பெஸ்ட் to வைஃப் meet இன் others' காம்படிஷனா? expectations. As for லைலாவா? me, I took part in தூங்கிட்டே this இருக்குமே. competition to advertise for an academic lecture ஒரு in வேலையும் பண்ணாது. Darville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any additional pressure get to me. I think you can also try to find a clearly defined goal. That may help you. I understand. Thanks for your advice. I'm absolutely parched after talking so much. I've still got some water with me. No, I'll be all Chicken right. ten to infinity. We aren't far from Aru village, so I can go Dream the rest of the way ஞாபகம் myself. நான் அந்த டீம்லாம் நல்லா You ஸ்கிப் should பண்றோம் get bro. back to the competition. Don't you want to win that limited ஃபில்லர் edition card? Yes. ஃபில்லர்லாம் வந்து வேணா ஒன்ஸ் தான் பார்த்துருப்பேன். அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது. Your 2-3 முறை spirit will பார்க்கும்போது live on தான் through me. ஃபில்லர்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி Hey, விட்டுருவேன். don't talk செகண்ட் like டைம்லாம். that. I'm not dead, Sino. இன்ஃபினிட்டி சுத்தியோம் இல்லை இவனுக்கு Everyone, I'll be heading back now. See 10 you எனக்கு after ஏதோ the இது round வருமா ends. விஷன் வருமா? ஆமாமா தெரியும். I'll continue searching for ஞாபகம் the இருக்கான்னு leyline கேக்குறேன். disruptors. ஹாய் குணாலன் வாங்க வெல்கம் டு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம். இது போனதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்ல. Are you feeling better now, Layla? ஆமா. Yeah, I feel like some of the weight has been taken off my shoulders after chatting with Tainari. It's been a long time since I first left my hometown to Damn, come to bro. the academia, நான் அந்த ப்ளஸ் and every பண்ணிட்டேன். day here has been so precious. எந்த But quest of bro? course, there இந்த have quest-ஆ? been some rough times. All sorts of complex astrological models, countless quizzes, and essays that took all my brain power to barely finish. Each of those things are like huge boulders barreling at me, forcing me to continue running forward. When I was chosen as my Darshan's representative, it felt like another boulder was added to the ஓகே ones ஓகே already rolling ஓகே பை behind ஓகே me. ஓகே ப்ரோ நருட்டோ பை Every பை பை time I close my eyes, I பார் think ஆர் of all the காண்டில் people I disappoint if I mess up. திறமை எப்படி இருந்திருக்கும்? என்னது? ஏன்னா சவி தாங்க முடியல. வாரார்க் ஆன்கோயிங்ல பார்த்தவங்க எப்படி இருக்கும்னு எபிசோட்ஸ் எப்படி ரிலீஸ் இருக்கும்? ஆகும்போது இதை விட ஒரு வாரம் இருக்க மட்டமா எடுக்க முடியாதான்னு இருக்கு. ஆமா Yeah, வாரார்க்லாம் I இப்படி think வச்சிருக்கலாம் that's தெரியுமா? what அந்த Tainari was பில்லர்ஸ் எல்லாம் trying to ஃபைட்டை மட்டும் tell வச்சுருந்தானே me. வெற்றியாந்து You're வாராருக்கு. our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round, and அத why you don't feel கலாய்ப்பானுங்க, அது எனக்கு disappointed தெரியும் in நல்லா. me. அந்த வாரம் That's right. வெறியான No need to ஆர்க்கை feel கொண்டு so போயிட்டு down. பில்லர்ஸ் போட்டு ஃபுல்லாகி எடுத்துட்டேன். That said, பில்லர்ஸ் he did also ஆறது say வந்துட்டு that ஏதோ he ஒரு hopes I could have ஃபிளாஷ்பேக் மாதிரி more ஒரு concrete நிமிஷமோ goals 2 for நிமிஷமோ வந்து taking புஷ்ஷுன்னு part போயிட்டா in this பரவாயில்ல. competition. இழுக்கிறான் I don't have 2 any எபிசோட் now, 3 எபிசோடு but I'll give that some thought. Anyway, 10 I நிமிஷம் won't ஃபைட் take up வரும். any more 2 of your எபிசோடுக்கு வந்து time. பார்த்தீங்கன்னா இது வரும். You still have to record the other ஃபிளாஷ்பேக் வரும். contestants' progress, don't you? Perhaps they've had ஒரு some மியூசிக் வேற breakthroughs போடுவாங்க. while we've been ம் chatting. True. We டேய் should go போதும்டா look அப்படின்னு for the others. நிறுத்துக்கடா டேய். Now, who's left? Tainari's dropped out for the round, and
We just saw Sino. ஒன் பீஸ் பார்த்து பார்த்து You could go see அடிக்ஷன் how Madame ஆகிடுச்சு. Faruzan's doing. மரைன் ஃபோர்ட் வார் I've heard filler நருட்டோ இருக்கா? வார். she's quite knowledgeable about நவீன் the ப்ரோ desert, போட்டிருக்காரு. so she's probably made என்ன some progress கேட்டிருக்காரு? by now. ஒன் பீஸ் பார்த்து பார்த்து அடிக்ஷன் ஆகிடுச்சான். மரைன் ஃபோர்ட் வார் நருட்டோ வார் அப்படின்றது. Marine 4 bro Marine 4 ஆர்க் கூட அவரை கம்பேர் பண்ணி சரி ஓகே Marine 4 ஆர்க்ல எல்லாம் ஃபில்லரே இல்லங்க. ஹிட்லர் ஒரு எபிசோட பிடிச்சா பரவாயில்ல, அது வேற 6 எபிசோடுக்கு போவான். அதுதான் ப்ரோ ஒரு எபிசோட் ப்ரோ. ஃபில்லர் அப்படின்றது என்ன, அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரிதல் அதுதான் அந்த மாதிரி ஃபில்லர் ஆர்க் நடுவுலயே வரக்கூடாது. ஆமா லாஸ்ட்ல தான் வரணும். ஒரு ஆர்க் முடியுது அப்படின்னா வரலாம். ஆரம்பத்திலயோ இல்ல ஆர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ தான் ஃபில்லர் வரும். இது என்ன இது வித்தியாசமா இருக்கு. வரலாம் அப்படி கூட நடுவுல வந்தா எப்படி சொல்லுது அந்த நடுவுல அதான் ப்ரோ நடுவுல வந்துட்டு அந்த கதைக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கா, அது ஒரு 5 நிமிஷம் அதை காட்டிட்டு அது முடிச்சிடணும். 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷமோ போடுவான். ஒரு எபிசோட் கூட காட்டும் பரவாயில்ல. 20 எபிசோட் 10 ஒரு எபிசோட் கூட காட்டும். So I followed it all the way here. Once I got near here, it suddenly disappeared. Something unusual must be happening around this area. ஐயோ மரைன் ஃபோர்ட் ஆர்க்ல ஃபில்லர் இல்ல, ஆனா ஃபுல் எமோஷனல். Well, I do happen to have more experience மரைன் than ஃபோர்ட் most. ஆர்க்ல எல்லாம் ஃபில்லரே இருக்கு. நான் தான் அது கூட போயிட்டு நருட்டோ கம்பேர் பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். நருட்டோ அப்படியே எடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். Well then, அது ஆல்ரெடி நல்லா தான் இருந்தது. இவனுக்கு ரொம்ப வஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்க. அது ரெண்டாவது முறைலாம் பாக்கும்போது சமகாண்டா இருந்தது. நான் இதுல உங்களுக்கே தெரியும்ல, நான் இங்கிலீஷ் ஜாப்பனீஸ் ரெண்டு இதுல பாப்பேன். ஜாப்பனீஸ்ல முடிச்சு திரும்ப இங்கிலீஷ்ல பாக்கும்போது எனக்கு அந்த ஆர்க்லாம் சமகாண்டா இருந்தது. ஸ்கிப் பண்ணாம வர பாப்பேன். ஐயோ I suppose he could use a bit more training. What about the others? அதுதான் Is பிரச்சனை. that Rotawahist girl still a bundle of nerves? எந்த அனிமேல ஆனா இவ்வளவு இது பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. நானும் பார்த்த வரைக்கும் அனிமேல இவ்வளோ ஃபில்லர்ஸ் அவ்வளோ ஃபில்லர்ஸ் நம்ம பார்த்ததுல எது இருந்திருக்காது அந்த அளவுக்கு. அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா, ஒரு 1/4 மணி நேரமோ 20 நிமிஷமும் போவோம். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்பான் போவோம். ஒரு 4-5 எபிசோடு போவோம். ஃபிளாஷ்பேக் மட்டும் அப்படியே நானும் வந்துட்டு இப்போ முடியுமா அப்போ முடியுமா, நானும் 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஸ்கிப் பண்ணுவோம், 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஸ்கிப் பண்ண அவன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போவான். அது பார்த்து எபிசோடு ஸ்கிப் ஆகும். இன்ட்ரெஸ்டா போச்சு, என்ன ஆச்சு அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னு இருக்கும்போது இதை போட்டு தந்து இருப்பான். அந்த காகை அது காட்டினாங்களே எப்பா இழுவடா சாமி. ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு அந்த காகை? அதெல்லாம் இழுவே சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆச்சு இதுதான் கதை இழுத்துட்டானு அப்படியே ஜம்ப். அதுல இல்லாமா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நருட்டோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 20 எபிசோடு ஓட்டானுங்க. ஆமா சாமி இதெல்லாம் தான் அவனுக்கு பண்ண தப்பு. நருட்டோட 200 ஃபில்லர் எபிசோட்ஸ் ரைட். இருக்கும் அது மேலே எவ்வளோ இருக்கும், அது கம்மியா இருக்காது. மைக்காய்க்கும் நருட்டோல 200 ஃபில்லர் எபிசோட்ஸ் ரைட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. 65% ஃபில்லர் நருட்டோ. ஆமா மொத்த நருட்டோவும் சேர்த்து. அவர்கிட்ட ரொம்ப காவா வேற இருக்கு. சைக்காரி கொடுக்கலாம் வார் ஆர்க் அப்போ சாண்ட் வில்லேஜ் டியூனிங் எக்ஸாம் ஒன்று வச்சு அதுதான் சுத்தமாக பிடிக்கணும். ஓ டியூனிங் எக்ஸாம் வந்துச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது டியூனிங்
முடிஞ்சு போனதெல்லாம் ஆல்ரெடி அதுல அந்த பார்த்ததெல்லாம் இன்ஃபினிட் இன்னொரு முறை சூஸ் வரும். ஆகும்ல அதுதான் இன்னும் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போய் காட்டி இது பண்ணியிருந்தானுங்க ஆமா. அத சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் காட்டுறது தப்பு இல்ல ப்ரோ. அதையே ஒரு மொத்தமா எபிசோடு காட்டினான் பாருங்க. ஐயோ காரா அதெல்லாம் சும்மா கொஞ்ச நேரம் தான் காட்டியிருப்பாங்க. காரா அதை கொஞ்ச நேரம் தானே காட்டினாங்க, சும்மா விளையாடுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. டென்லாம் ஒரு எபிசோட ஓடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சாமி இது வாருக்கு ஆன உடனே கல்யாணம். யாருக்கு ஆன உடனே கல்யாணமா? போய் நானும் பாருங்க எண்டிங்க. யாரு ப்ரோ அது சொன்னது? நவீன். வாராருக்கு முடிஞ்சோடனே கல்யாணம் நடந்ததா? நான் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. வாராருக்கு முடிஞ்சோடனே கல்யாணம் நடந்ததுன்னா வாராருக்கு முடிஞ்ச அடுத்த எபிசோட கல்யாணம் நடந்தது. அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன், போட்டோ கூட அனுப்புறேன். வாராருக்கு முடிஞ்ச அடுத்ததே எதுவாச்சுன்னா நானும் மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன். 10 எபிசோட் 15 எபிசோட் ஓட்டினாங்க. எனக்கு நல்லா ஞாபகம். ஆமா இது வேற gift ரெடி பண்றதுக்கு அவனுக்கு என்ன gift ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கு மொட்டை எதுக்கு? I will cut my balls. அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு. வாரால் காணவனே ஆகல லைக் சம் எபிசோட் ஆன உடனே அந்த எபிசோட் என்னத்துக்கு சும்மா அது தேவையில்லாத போட்டு பண்ணிட்டு கிடந்தானுங்க. 10 எபிசோட் சம் எபிசோடு. ஆமா ஒரு gift ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு எபிசோடா ஃபுல்லா 2 எபிசோடா கதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜோக்கா என்ன ப்ரோ? ஏதோ ஒரு எபிசோட் 2 எபிசோடு இருந்தா ஓகே. 10 எபிசோட் நம்ம என்னத்துக்கு அவ்வளவு எபிசோடு? ஒரு இசைக்கை அனுப்பிய 12 எபிசோட் ரெடி பண்றது தாங்க மோஸ்ட்லி. ஆமா மண்டபம் பாக்குறது எல்லாத்துக்கும் That water traveling in the desert will be incredibly difficult, and I still need to find what I'm looking for. Mirak, can you help me out here? Keep them away. எனக்கு இந்த சாஸ்கேவோட ஆன்கோயிங் ஸ்டோரியே வந்துட்டு எனக்கு ஃபில்லர் மாதிரி தான் வந்துருமா? அது அவன் ஸ்டோரியே இல்ல அந்த இதுங்க ரோக் நிஞ்சா வாழைவானே அந்த பாட்டுல எனக்கு அந்த I don't know why, but they didn't leave the Boruto competition fans grounds. sliding Now the ley line disruptions have left Boruto them into Big confused and 3. circling around the area. The moment they saw me, Boruto they Big wouldn't 3 leave me alone. Big 3 ல They இருக்கான். even cheated me out of my limited food நவீன் supply. ப்ரோ பிக் 3யா? பாட்டம் 3 கூட வராது பிக் 3. Hey, didn't I ask you to keep them away? கொஞ்ச நாளா Genshin Is this flying metal thingy போர் அடிக்காது எனக்கு. கொஞ்ச நாளா That's right. This is my tool. போர் அடிக்காதுன்றீங்களா இல்ல போர் அடிக்குதுன்றீங்களா? எனக்கு போர் அடிக்கல இது வரைக்கும். எனக்கு இது வரைக்கும் போர் அடிக்கல. உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி டேஸ்ட். Boruto fans clowns really. ஆமா பிக் 3 பொருட்டுக்கு ஒரு அளவு இல்லையா? ஆமா bro ஒரு துண்டோட கம்பேர் பண்றீங்க. So it's handy to ஒரு துண்டோட கம்பேர் பண்றாங்களா? சுத்தம். ஆமா அதுதான் பிக் 3. அதான் ப்ரோ அது வரும். When I was Naruto working in the வரும். desert, I ran into a merchant group who had a machine core they Dragon excavated Ball ஒரு from காலத்துல some tomb. It was clearly from King Deshret's civilization. This technology still isn't fully understood, and Kashar has many different opinions on this topic. Our current theories cannot explain such mysteries. சரி அது கூட பரவாயில்ல. Upon seeing நீங்க such a rare, பாக்குறீங்களா ஒரு complete துண்டு specimen எவ்வளவு before me, ஃபேமஸா I இருக்கு. forked over all the morale in my person to purchase it. Sometime back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. Naruto Bleach For One that Piece. ஆமா core, I created Mirak. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with Dinosaur things Solo like mapping த்ரீல and இதுதான் surveying. ரொம்ப பிடிக்கும். One Most Piece தான் ரொம்ப importantly, it can't talk, so it can't give me any now attitude. complete the commissions and finish the resin dog out.
அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா நீங்க Thanks for helping புதுசா hide தான் the fact கேரட் that நீங்க I live எடுப்பீங்கல்ல at Mom Haven's அப்பதான் place உங்களுக்கு தெரியும். earlier. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது. என்னது புரியல. இது Sorry. இப்பெல்லாம் அவர் வந்துட்டு This season கமிஷன்ஸ் of my முடிச்சுட்டு life ends soon, so I can get things ரெசின்ஸ் back காலேஜ் on வந்துட்டு லாக் track. அவுட் பண்ணிடுறாராம். Things just started going புதுசா downhill ஒரு at கேரக்டர் some எடுக்கும்போது point. தான் தெரியும்ன்ற. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. யாரு? Or maybe it all started when I spoke to Headphone That in was the actually. library. Or maybe it's because constructing the Palace of Alcazar's array burned through my funds. I'm still paying off the debt from that one. என்ன ப்ரோ நான் சொல்லிருக்காரு. When's this எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் going to முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? end? ஜாது 60. நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் அதெல்லாம் பண்றதே இல்லைங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா என்னன்னு கேட்குற ஆளுங்க நிறைய இருக்கு. Now that I think about it, I guess we're நம்ம all ஆளுங்களே. unlucky here. It's not like any of you asked to be trapped எதுவும் in the ley line புதுசா disruption. Okay, எடுக்கிறதுக்கு இல்லை let ப்ரோ. me get you all out. 50-50 ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி நலம். Kave, 50-50 ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அவன் எப்படி காசு பார்ப்பான் அப்புறம். Yes, but I can't just leave them here, can I? இவங்க ப்ரோ அவங்க பிரின்ஸ் பேத்து ஹாய் மட்டும் ப்ரோ நினைச்சு வெல்கம் டு தி பாருங்க. ஸ்ட்ரீம். Forget it. என்னது ப்ரோ? The more I think about அவன் this, the more I feel a இவங்க headache coming அவங்களது on. மட்டும் பாக்குறாங்க. I'll get back to கேம் searching தரங்க once I அந்த get them out பக்கம். of here. ஆமா. Time கேம் is a wasted. தயாரிக்கிறவன் I'm வந்துட்டு off. அத்தனை பேரை வேலைக்கு வச்சு அவ்வளோ ப்ரொமோஷனுக்கு செலவு பண்ணி Kave looks like he's conflicted. அனிமேஷன் வந்து He எல்லாத்தையும் really அவ்வளோ wants to ஸ்பெண்ட் பண்ணி leave, but இது he பண்றான். can't ignore those he wants to help. அந்த மாதிரி ஈஸியா எல்லாரும் கிடைச்சிடுற மாதிரி விட்டா Paimon's always felt like he's the type who easily gets himself into tough எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் spots. வடக்கன்ஸோட Paimon doesn't mean this in an insulting way, வீடியோஸ் பார்த்து but he seems like the kind பிடிச்சிருவேன். of guy who'd ஓகே. be really easy to take advantage of. செகண்ட்ஸோட வீடியோ பார்த்தா எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு. Whoa, someone's done already. Right? Wonder who it is. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணப்போ மோஸ்ட்லி அடி வாங்கிட்டேன். புரியல எனக்கு. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண போய் டோஸ்ல அடி வாங்கிட்டேன். அப்போ 90 பிடியே ரொம்ப ஹார்டு. ஐ ப்ரிஃபர் 4 ஸ்டார்ஸ் ஆர் குவைட் குட். How did I do that? ஜாதுஸ் அவர் நோஸ்ல வேணும் போட்டுருக்காரு. தோசை. Even when we're not looking up at the stars, they're always there, watching over us. ஓ தோசையா? என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண போய் தோசையில அடி வாங்கிட்டேன். அது கூட என்னங்க சென்டென்ஸ் அது? அது என்ன அர்த்தம்னே எனக்கு புரியலையே. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண போய் தோசையில அடி வாங்கிட்டேன். உங்க ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண போனா நீங்க எதுக்கு தோசையில அடி வாங்குனீங்க? தோசையா? அந்த லைன் வந்து படிங்களேன். உங்க ஃப்ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண போய் நீங்க எதுக்கு தோசையில அடி வாங்குனீங்க? சைனோ ஜோக்ஸ் பெட்டர். ஜாதுஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? நீங்களே சொல்லுங்க. My legs are so sore. Guess I must have been sleepwalking last night. Again. 5 ஸ்டார் எடுத்த உடனே அவன் அடிச்சிட்டான். ஓ உங்க ஃப்ரெண்டு ஸ்டீம் பண்ணாரு. அவர் 5 ஸ்டார் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை தோசையில அடிச்சிட்டாரு. இப்படி தெளிவா சொன்னாதானே அந்த லைன்ல என்ன புரியுது? கிராமர் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? இன்னும் புரியல ப்ரோ. அதான் ஓகே ஓகே. எனக்கு ஒரு புரியல. இப்போ என்னோட கச்சிங் வந்துட்டு நான் மேக்ஸ் பண்ணேன்னா 63. ஓகே 63னா 68 ஸ்ட்ரேட் வரும். ஸ்ப்ரிட் டேமேஜ் ஒரு 209 வரும்னு நினைக்கிறேன்.
ஜோக்கர் ப்ரோ கிராமர் லெசன்ஸ். கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். Verification complete. ஜோக்கர் Congratulations ப்ரோ on எனக்கு being this பர்சனலி round's லெசன் first எடுங்க. winner, Sino. சைனோ வின் பண்ணிட்டாங்களா? I am from Spontamon, after all. We know a lot about ley lines, so finding a disruptor was never going to be particularly difficult for me. Since the Traveler and Paimon also happen to be here, do you have anything you want ராம் to ப்ரோ say? யூலா எப்பயா வரும்? Anything ஆமா I ப்ரோ, want ராம் to ப்ரோ தான் ப்ரோ say. பேக்கெட்ல போட்டு விட மாட்டேங்கிறாரு. ராம் ப்ரோ கிட்ட போய் கட்டி கக்காச்சி. My அது friend இவனுங்க couldn't மறந்து போய் continue சுத்திட்டு இருக்காங்க on, யூலா so இருக்கிறதையே. failure was never an option. யூலா எப்போ The வரும்? bonds of yesterday will காசுவா எப்போ forge the வரும்? road to tomorrow. சரி காசு வரல. With the ஜான்வி எப்போ ties வரும் of நீங்க friendship சொல்லுங்க. that bind us, ஸ்டார் I ரயில்ல won't lose to anyone. ஷாவன் ஜாங்லி கேரக்டர் காப்பி. That's a line from King of ஷாவன் Invocations, ஜாங்லி one கேரக்டர் of my ஆனிஸ். favorite works, and it sums up my thoughts right now. It might be a good thing that Tainari isn't here, or else he'd give Sino a good smack right about now. Oh wow, it's already so late. Everyone's probably யூலா running பத்தி low on பேசாதீங்க. food and ஃபுல் water. எமோஷனல் It'll only get harder from emotional here on out. damage. Something similar happened in King of Invocations. What a classic. Any thoughts on that, Alhaitham? நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பென் பண்ணா I have no யூலா thoughts ரீரன் regarding வந்துரும். King of Invocations. இது நல்லா இருக்கே. Miru obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the Another moment, Eula only wants Farazan, Layla, and ஆமா Kaveh கக்காஷி. remain. I Eula wonder who the want. next person to find a disruptor will be. Wait, வந்தா என்ன only 3 வராட்டி people are left? ஆமா வந்தாலும் வரலாம். நான் அதை கண்டுக்க போக முடியாது. Sino's already done. What about யூலா Headphone? ரீரனே வேணாம். எஸ் He Eula also rerun forfeited வேணாம். not long ago. Paimon can't understand செயின் what he's ஸ்ட்ரீட் thinking at பேனர்ல all. யூலா போஸ்டர் Like ஆகிடும். said, this round's almost over. Let's நான் go see what போஸ்டர் the other ஆகிடுவான். contestants அந்த are மாதிரிலாம் doing. மாற்ற மாட்டாங்க. ஒன்லி யூலாவை போட்டு தள்ளி டிலீட் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும். C6 எடுத்தவங்களாம் அவ்வளோதான். இது இருந்தால் தானே ஓட்டலாம். இது இருக்கவே தேவையில்ல. Things are real. Compared to the ஆக மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ரீஃபண்ட் ஃபார் யூலா இஃப் டிலீட்டட். ஓகே இதை தான் சொன்னாங்க. கொண்ட பைத்தியம் பிடிக்கும். Okay. Things are really heating up now. You can feel the contestants' passion too, can't you, Alhaitham? Compared to the abstraction of human emotions, the desert heat is easier to intuit. Tainari made the right decision to forfeit. எக்ஸ்ப்ளோரிங் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஃபோட்டோ ஒத்திட்டா யூலா பிளேயர்ஸ்க்குலாம் தெரியாது. இப்போ யூலா விரும்பி கிடைக்கலாம். ஃபோட்டோவோட ஒர்த்து என்னது ஃபோட்டோ ஒர்த் இட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு. அப்படின்னு போட்டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்காரு. Looking up at the stars? They're always there. யார் அது? என்எஸ்டி நீங்க ஃப்ரீயா Watching ப்ரோ over இல்லை us. இது பண்ணிட்டு நவீன் ப்ரோ. ஓ அவரா? Are you all right? Much better. Aru Village's hospitality sure is something. 2 whole pitchers of water, to be precise. If your throat's too wet as a result, I can provide some dry humor. No, Dry thanks. humor. Much appreciated, though. அவ்வளோதான் வேற சொல்லு. Observe on record these administrations of other competitors. அதர் காம்படிட்டர்ஸ் எங்க இருக்கானுங்க? ஓ காட்டுதா இது வாண்டருக்கானு பாதி வாண்டருக்கானு
வாண்டர் செமையா ஒரு குவிக் சர்க்கிள் கிடைச்சிச்சு வித் ட்ரேட். பட் எல்லாம் நீயா ரோல் ஆகிடுச்சு சுத்தம். ஆனஸ்டிக்கி போ யூசர் யூஸ் பண்ண பிடிக்காது. ரோக்கோட ஃபிசிக்கல் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ண பிடிக்காது. பூபதிக்கு C0 ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ண பிடிக்காது. நைஸ். எனக்கு எல்லா கேரக்டரும் யூஸ் பண்ண பிடிக்கும். அது என்னையா எழுதுறீங்க? பிசிக்கல் டிபிஎஸ்ஸா? பிசிக்கல் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ண பிடிக்காது தானே? அப்படிலாம் இல்லையே, யூஸ் பண்ணனா பண்ணுவேன். யூஸ் பண்ண மாட்டேன்பா. பிசிக்கல் டிபிஎஸ் ஸ்வாட் யூஸ் பண்ணலாம். கிளேமோர் தான் கடியா இருக்கு. சோ எதுக்கு இது பண்ணனா எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா எடுத்தனா எதுக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தேன். வேற ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு அந்த அளவுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, எடுக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான். பிடிக்காதெல்லாம் இல்லை, யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா யூஸ் பண்ண. ஆமா ஸ்பைரல் அது யூஸ் பண்ணா நல்லா அடி முடியும்ட்டானா என்ன ஸ்குவாட் யூசர்ஸ் வெர்சஸ் கிளேமோர் யூசர்ஸ். கிளேமோர் யூசர் ஒரு அடி அடிக்கிறதுல ஸ்குவாட் யூசர் 4 அடி அடிச்சுட்டு போகும். கழிச்சு முன்னே இருக்கும் ஸ்குவாட் யூசர். கிளேமோர் யூசர் அப்போதான் அந்த கிளேமோரை கீழே வச்சு தூக்கி அப்படி ஓங்கும். அதுக்குள்ள ஸ்குவாட் யூசர் வந்து 3 அடி அடிச்சுட்டு ஒன் ஷாட் பண்ணிட்டு போகும். இந்த சம்மரிங் வாவ் நைஸ். மழை பெஞ்சது இங்கேயும் காலைல. ஆமா இங்கே வந்தது. ஸ்குவாட் யூசர் ஆனா ஸ்குவாட் வீக். ஸ்குவாட் கிளேமோர் ஒன் ஷாட். அப்படியா? எத்தனை கிளேமோர் ஒன் ஷாட் பண்ணுது சொல்லுங்களா ப்ரோ? யூடா கூட ஃபுல் ஸ்டாக் அப் ஆனா மட்டும் தான் ஒன் ஷாட் பண்றது டேமேஜ் ஆகும். அப்படியே நார்மலாவே கொடுக்குதாங்க உங்களுக்கு. போலோ டிலுக். ஓகே வேற டிலுக் ஒன் ஷாட் பண்றானா? சொல்றாரு. இருங்க எதை ப்ரோ ஏஸ்டகாவியா இல்ல ரேடியன் சோகனியா ஒன் ஷாட் பண்றான்? இல்ல ப்ரோ ஆனா 100 வயசு கிளேமோர் யூசர்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அபிஸ்ல எடுத்துட்டு இருங்க அபிஸ்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு லூர்ல வந்துட்டு டிலுக் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு ஆடுங்க. டிலுக் பெய்டோ இருங்க போலாம் கேரக்டர் வெயிட் அது தெரியுமா உங்களுக்கு? பெய்டோ கூட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ பெரிய மான்ஸ்டரை தனியா எதிர்ப்பா விஷன் இல்லாம எத்தனை போங்க ப்ரா சிம்பிள். லூர்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூட தான் ஓபி. போலாமே ஜாங்லி போலாமே ரைட் சொல்லுங்க. வாய்க்கு வந்தபடிலாம் அடிச்சு விடுவாங்க. அதாவது இதுக்கெல்லாம் சம்பந்தம் இல்ல ப்ரோ. ஏன் அடிச்சு விடுறது? வாய்க்கு என்ன வருதோ ஜாலிக்கு. லோர் பிரகாரம் ஸ்வாட் தான் வெரி தெரியுமா உங்களுக்கு? டல் பிளேட். ஆமா இல்ல ப்ரோ நான் லூர் வைஸ். ஹாய் ப்ரோ டெக் ஐடியா இருக்கு. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இல்ல ப்ரோ நான் லூர் வைஸ் டல் பிளேட் தான் இருக்கறதுல வெரியான பிளேட். ஐ அம் சேயிங் கிளேமோர் யூசர் ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் மாங்கா ப்ரோ. அது 100ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா வந்துட்டு போதும் ப்ரோ. ஸ்பைரலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா? நீங்க யூஸ் பண்ணி காட்டுங்க. நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கு கேம்ல நார்மலா வச்சு விளையாடுறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். 100 பத்தி நான் இங்க பேசவே இல்லை. நான் 100 பத்தி நான் தான் இழுத்தேன் கைஸ். 100 பத்தி ஏதாவது நான் பேசணும். நான் யாராவது சொல்லுங்க நான் 100 பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க அதனால தான் அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். 100 பத்தி பேசினா டல் பிளேடு தான் பவர்ஃபுல். டிராவலர் டல் பிளேடு. ஆமா டிராவலர் டல் பிளேடு அவன் தான் பவர்ஃபுல் இருக்கிறதுலே. 100 பத்தி பேசினா டல் பிளேடு தான் பவர்ஃபுல். டிராவலர் டல் பிளேடு. ஆமா டிராவலர் டல் பிளேடு. அவன் தான் பவர்ஃபுல் இருக்கிறதுலே. 100 பத்தி பேசினா டல் பிளேடு தான் பவர்ஃபுல். டிராவலர் டல் பிளேடு. அவன் தான் பவர்ஃபுல் இருக்கிறதுலே.
ஒரு பிளேடு. பயிரலா ஆமா எடுத்துட்டு போய் ஆடி காட்டுங்க 36 ஸ்டார் எடுங்க. பிளேட் எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா விஷன் லிஸ்ட்லயே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த சி மான்ஸ்டர் அந்த இது இருந்தது அதை ஒத்தி கொத்து நின்று அடிப்பா. எங்க எடுத்துட்டு போய் அடிச்சு காட்டுங்க. யாரு? பேடோ 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 பேடோவா? சென்ஹா அடிக்குமே நூறு சோலோவா? படி சென்ஹா அடிக்கும். ஆமா ஆமா சென்ஹா அடிக்கும். எடுத்துட்டு போய் அடிங்க ப்ரோ. ஒரு டவுட் கரண்ட்லி அதுதானே எல்லாரையும் காப்பாத்தும். யாரு கென்ஷின்ல ஒன் ஷாட் டாப்? நான் அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா இந்த கேம்ல ஃபன் தான் முக்கியம், ஸ்ட்ரெஸ் முக்கியம் இல்லை. இந்த ரைடன் சோகன் தான் ஒன் ஷாட் பண்ணுச்சு. ஆமா ரைடன் சோகன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஷின்னோராவை வந்துட்டு ஒன் ஷாட் பண்ணிச்சு. நீங்க லூருன்றீங்க, நானும் லூர்லயே வரேன். லூர்லாம் எதுக்கு ப்ரோ? லூர்லாம் சும்மா ஜாலிக்கு. லூரா அது வேற ட்ராக். நம்ம இங்க கேமை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். கேம்ல கொண்டு வந்து லூரை எழுத்தா இங்கதான் இருக்கிறீங்க. இன்னும் எங்கெல்லாம் போய் தேடுறது? ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு ஓபே கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா? பிசிக்கல் ஓகே தான். இது இந்த பைரோ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. ஆடுனீங்களா? அப்புறம் ஆடி பாத்தீங்களா அது பைரோ? இது அது அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல அது அடிச்சது ப்ரோ. ஓபி ப்ரோ. மொத்த டிஃபென்ஸ் கொடுத்து விடுங்க, ஜாலியா இருக்கு. ஓகே Really? Wow. இதாங்க வச்சாங்க The desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it. Has anyone finished this round yet? Sino's already shut one down. Have you made any progress yet? I circled the whole area, but I didn't find anything. But I did have the chance to think some more about that thing that was weighing on my mind, and I realized something. What was that? My fellow Retawahist members must have all put my name forward for different reasons, and maybe a lot of them only picked me because they wanted to watch me make a fool of myself. அதுவும் இல்லாம 100 படி தாங்கல ஸ்ட்ராங் கிடையாது. I believe that a lot of them genuinely do Traveler expect strong. great things from me, and I want to live up to their expectations. அது இப்போதைக்கு I இல்ல. don't want them to regret இப்போதைக்கு இல்ல. ஃபுல் பவர் இருந்தா டிராவலர் தான் ஸ்ட்ராங். தாங்கல ஸ்ட்ராங் கிடையாது. Put a lot of pressure on you? Of 100 படியே course, வரேன். that comes with some amount of இங்க pressure மழை ப்ரோ. for sure. எல்லா இடத்துலயும் மழை பெய்யுது. நைஸ். But now I've ஜில்லுன்னு thought இருக்கும். about it. தூக்கம் நல்லா I வரும். நல்லா don't feel தூங்குங்க. like this is something I have to do. ஏடு Instead, பிரேக் it's ஆகலையா? something I want to do. ஏஸ்டாக சண்டை இது That வரும் may ப்ரோ. not சண்டை sound ஆமா. like a huge difference to you, but 12 it's blade, helped the me strongest relax a lot. blade So in the don't entire worry about me. Genshin Impact. Well, that's great. Also, now that I've relaxed, I'm suddenly really sleepy. டிராவலரோட மெயின் ஸ்குவாடு ஸ்டார்டிங் காட்டியிருப்பாங்க வெறியா இருக்கும். கரண்ட் டிராவலர் வித் இஸ் ஓன் ஸ்குவாட் கேன் சோலோ ஆல் ஆர்கான்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் 20. ஏன்னா 20 வந்து புடிச்சு தூங்கிடுவான். சண்டைக்கு வர மாட்டாங்க. கரண்ட் She's really a bundle of இப்படி nerves, புலவு isn't கூடாது. she? கரண்ட் டிராவலரால முடியாது. Good to see you too. 20 It's black nice hole to be summon out. பண்ணுவான். Bro, Feels like I've been அவன் cooped up celestial inside for being quite bro. a while. Well, since I'm here, Traveler. I guess I should help her finish this. Black What hole are we எல்லாம் பார்க்காம supposed to வந்துருவான். be doing ஸ்பேஸ்லயே here போய் again? black hole பார்த்தவன். Finding a ley line disruptor, was it? Let me see. சரி நம்ம சாப்பிட்டு வந்துறேன். Looks like she's basically gathered all the information she needs. It won't take long to wrap this up. Come with me, you two. Even I can. Do you ever get the feeling that the ley lines have a regular flow? Similar to the way that celestial bodies follow fixed orbits? If we were looking down from on high,
I wonder whether we'd find that the ley lines are just the Pity reflections என்ன of the bro? stars upon the earth. Not all astrological Looks phenomena like can be Levin directly will be observed. Some are deductions last based on stand. other details that we know. ஆமா. It's the same situation with the ley lines. இந்த The வேர்ல்ட் parts of them அழிஞ்சா that are கூட hidden நம்ம underground டிராவலர் can be அழிய மாட்டான். identified via elemental energy, sound, and other நம்ம phenomena. தலைவர் வழி கென் மாதிரி இருக்கும் கென் மாதிரி. Plus, now that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can provide me with further information still. Let me see. It should be here, I think. This should be it, right? I'll turn it off. That should restore the ley lines in the area to normal. After வேற வேர்ல்ட் டிராவல் பண்ணனும். கேம் ஓவர். எனக்கு தெரிஞ்சு வேற வேர்ல்ட் டிராவல் பண்ணனும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ பிரகாஷ். பிகாஸ் இது அவன டிராவலர் தானே. வேர்ல்ட் டு வேர்ல்ட் போயிட்டே தானே இருப்பான். இது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தா தான் கேம் கண்டினியூ பண்ண முடியும். கேம் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த மொத்தமா டிராவலர் இஸ் லைக் எலமெண்ட் லைக் Time to check our locator. Whoa. கேம் எண்ட் இல்ல. ஆமா கேம் எண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஸ்டோரி இருந்தா வேணா இருக்கலாம். Perhaps they're about to find the last disruptor. Also, எனக்கு தெரிஞ்சு வேற வேர்ல்டுக்கு போலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இல்ல இந்த வேர்ல்ட்ல கூட வந்து போனா வேற வேர்ல்ட் பண்ணலாம். சான்சஸ் ஆர் தேர். Why do you say that? Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can until they run their course. But the way I see it, his situation is much worse than my other எல்லா selves. கேரக்டரும் லெவல் 80 போடுங்க ப்ரோ. சப்போர்ட் கேரக்டர் நீங்க வந்து எது மெயினா யூஸ் பண்ணீங்களோ அதை மட்டும் 80 போடுங்க. 80 or 90 கூட போடலாம். தப்பு இல்ல. 90 போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. பட் 80 or 90 போட்டா ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கு 80 or 90 போட்டே ஆகணும்னு கேரக்டர் லைக் பெனேட் பூஜா சாரா இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றதா இருந்தா 80 or 90 போட்டா பெஸ்ட். லைலா கூட போடலாம் ஷீல்டு கேரக்டர். பட் ஹீலிங்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 80 or 90 போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ஆனா டென்ட்ரோ ரிலேட்டட் ரியாக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த கேரக்டர்லாம் இருக்கோ எல்லா கேரக்டரும் 90 போடுறது அவசியம். He must be more experienced than me. Celestia, Maybe he's just better Abyss. at dealing with it all than I am. அப்படி இல்ல. But back to the Abyss, topic of Tibet, wrapping up. Celestia அப்படிதான் ஒரு Celestia, Abyss, Tibet. Last one, அது then தெரியலங்க. the round's over. Oh, true. Okay then, சீ guess சீ we'll be going now. அச்சி அதானா நம்ம 50-50 வருது. Farazan were super confident at the start, but it turns out they're the last ones to find it. ஹாவார்ட் ஃபாரஸா ஹாவா இது ரெண்டுக்கும் சோழியா இருக்கு. பட் அபிஸ் இஸ் அப்பர் வேர்ல்டு. அபிஸ் அப்பர் வேர்ல்டா? இது யார் சொன்னது ப்ரோ? அப்பர் வேர்ல்டு செலஸ்டியா. செலஸ்டியா தான் அப்பர் வேர்ல்டு. அபிஸ்லாம் கீழே இருக்கிறது அது. Committed to memory. Incoming. அப்பர் வேர்ல்டு இல்லையா? செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஆமா இது நல்லா இருக்கு. அச்சிச்சு மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐயோ கொண்டு போட்டேன். ப்ளீஸ் ஸ்டோரி ஃபீல்ஸ் குட். என் தலை வீக்லியே விடுங்க.
Abhi's full of bomb explode. The official site describes that 500 years ago. Yeah. Allow me to activate upside down. Finally found Go it. to the TV tab on the official site. Are Oh, you? okay. Oh, Madame Faruzan. And here I thought you would have finished this round by now. Faruzan, Kaveh! Oh, looks like Layla's already done. I didn't expect that you and I I would know find a mass disruptor Patro. at the same time. Hava, yes. How are the other Genshin contestants in the doing? year. In the year. Therla bro, in the year illu namukku. While Skip Final and panna Layla irukku. are already done. Horizon, You two are the yes. only ones left. Horizon the killer. That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes, I kept When digging. you go But deeper instead of into finding the a abyss disruptor, roads, I found a ruin. you I fell range down into pretty the deep and it was stars. completely dark in there. The It took me stars quite and some the time sky to unlock the various are mechanisms alive. and return to the surface. That's actually really impressive. Finishing a week's worth of trials in such a short time. 2023. That's Game pretty was amazing, done. Madame Faruzan. அப்பனா இவனதே பெருசா ஏதாவது பண்ணிருப்பானே bro ராம் bro. I எனக்கு encountered a தெரிஞ்சு lot இல்ல of lost desert 2024 தான் foxes நினைக்கிறேன். along the way, and I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. And then I blacked out. Probably from the heat, you know? When I woke up, Way it of was the already gut is night. not good. I used the last of my strength to come here. A most curious reason சரி indeed. இந்த road paths விடுங்க. But are you sure Nanos you're all next right? 5 star. Next It 5 sounds star. like you were in an incredibly Next 5 dangerous star Nanosa. situation. அவன You said முதல்ல you were எடுப்பேன். familiar with the desert. C6. The way you handled problems, C6 கூட it does பண்றேன். feel rather at odds with your title as a genius. It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. It was my decision. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. My conscience would have weighed on me. Youths Nanos these next days, 5 star. each stranger than the Nano next. solo all if But back to the main issue at hand. Genshin Since please we are no. both very ஆமா. certain that this is where the final leyline disruptor is, let's அப்படியே dig it up தொடக்க then. போறாரு. அப்படினாரு பீஸ் ஆயிடும். Well, this is indeed it. Of that there is no doubt. But how shall we count the score this time? நான் சொன்னது ரிச்சுவல்ல இருக்கிறேன். What is it, youngster? அதான். You seem அதான் relieved. நான் சொல்றேன். அந்த அனஸ் தான் சொல்றேன். Oh, nothing. I was Misfit just of the thinking that Demon this King round's Academy finally பாருங்க over. பிரதீப் bro. There shouldn't be any more innocent creatures Probably getting wrapped up in that's what danger. Anos will be intention. No. As Full for the power la points, வரணும். I guess we can draw lots again later. I Well can't done. think of anything better. Alright, in that case, let's all head back to Aru village. Paimon thinks you'll both need some water and rest. After demons say பாக்கறேன். பாருங்க உங்களுக்கு முடியும். என்னால மாஸ் காட்டுவோம். .1%. Almost straight up. Instant. Still so not fluent. ஆமா கரெக்ட். எங்காலும் வந்துட்டு கொல்ல மாட்டாரு. என்ன பண்ணுவாரு கொன்னுட்டு அந்த பவர் இல்லாம வந்துட்டு ரீஇன்கார்னேட் பண்ணி விட்டுருவாரு. இப்ப என்ன செய்வே அப்படின்னு வந்தாரு. Looks like the second சொன்னது round is உங்கள ப்ரோ. over. I wonder who was என்னையா faster, Kaveh or Madame Farzan? என்னெல்லாம் கொடுத்தா Where's Madame Farzan? என்னெல்லாம் இலிட்டர் அந்த ஸ்கூலுக்கு சுத்தி She இருக்கு went to get புரியல water. அதுவே She'll be நச்சு back பண்றோம். shortly. We basically arrived at the same I time, feel so we'd like to draw OPM lots again. ப்ரோ ஓபிஎம்லாம் You get caught up in அந்த something so பேரை easily, சொல்லாதீங்க like அந்த drawing பேரை. lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having bad luck. Probably. Suddenly Really? full power can fight Then and should I say that you ஆமா have a curious affinity for drawing lots? அது கண்டிப்பா இருக்கலாம். வாய்ப்பு. I'll go get the box and slips of paper காவிய for the விசஸ் lots. அல்ஹீதம். Please wait a moment. காவிய விசஸ் அல்ஹீதம். சிரிப்பா இருக்கும். Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got it!
Did you see that? I won! Kave wins. Oh. Congratulations. Looks like Kave's luck's taking a turn for the better. Oh, finally! After all this time! It looks like you've been rewarded for your tribulations in the desert. This This round's points are yours. And with that, Guru our Tempest. second round is done. அவன் தான் அவ்வளவுதான் and இன்னும் Kave are our victorious எல்லாத்தையும் contestants. முழுங்கியே இது பண்ணுவான். As for the current standings, let me see. Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place. The rest in descending order are Tainari, Faruzan, Kave, and Hakai. The next round will be the final one. Please rest up before then, everyone. I heard that some stalls at the Wisdom Gala are debuting new games, so feel free to drop by if you're interested. Otherwise, see you next round. Right. இன்னும் வருதா? I'm all for work-life balance, but I'll I link you think this through. is pushing it. எது ப்ரோ அழிஞ்சிட்டு வரும்? இப்போ தூக்கிக்கு இருக்கிற ஃப்ளவர் பாக்குறீங்களா? அப்போ கச்சினுக்கு போட்டிருக்க ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கு? எனி கெஸ் காய்ஸ்? நான் தூக்கிக்கு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி கச்சினுக்கு போட்டு வச்சிருந்தேன். இப்போ அதனால மாத்திட்டேன். தூக்கி ஸ்டேட்ல ரைடனுக்கு 2% டைம் தான். ரைடன் ஓல்டர் தென் டிராவலரா? டிராவலருக்கு என்ன வயசுன்னு தெரியல. அவன் 500 வருஷம் மயங்கி இருந்தான்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியாது. மயக்கத்துல 500 வருஷம் இருக்காப்புல. அப்போ அவனுக்கு என்ன வயசு ஆகும்? சொல்லுங்க டக்குன்னு. அதாவது இது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் கச்சின் வச்சிருந்த பீஸ். இப்போ கச்சின் பீஸ்க்கு மாத்திட்டேன். இதை மாத்திருக்கேன்னா கச்சின் இருக்கிற பீஸ்ல என்ன ஃபிட் வேல்யூ இருக்கும்? வச்சிருக்கேன். எனி கெஸ்? கச்சினோட ஃபுல் ரேஷியோ இதுதான் இப்போதைக்கு. லெவல் 50 or 60 லைவ் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கூட நான் காட்டுறேன். 504 years ஓல்டா? எப்படி ப்ரோ மயக்கத்திலேயே 500 வருஷம் இருந்தான்றேன். நவீன் ப்ரோ அநியாயமா இல்லை உங்களுக்கு? மயக்கத்திலேயே 500 வருஷம் இருந்தான். பிறந்த 4 வருஷம் தான் ஆச்சு. அலைவா 500 தான். நவீன் ப்ரோ ஒழுங்கா லூப் படிங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான் நான் கேட்குறேன். பிகாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லுவாங்க, அதாவது அந்த இன்சிடென்ட் அந்த அபிஷ் இன்சிடென்ட் நடந்து வந்து போயிடும் 500 years ஆச்சு. அந்த இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் போது தான் இவனோட சிஸ்டர் வந்துட்டு அங்கே போனது. சிஸ்டரோ எனக்கு வந்து பிரதர் அங்கே போனது. அப்போ எவ்வளோ நாள் இருந்தா டிவி ஃபார்முலா சொல்லுங்க. டிவி அப்புறம் கிரிட்டட் இன்டூ 2 + கிரிட் டேமேஜ். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சி. ஆமால காண்ட்ரியாவே
மறந்துட்டேன். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பீசஸ்லாம் காட்டுறது. இது அப்புறம் இது தென் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் வரும். கிரிட் டேமேஜ் 25%. யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க பார்ப்போம். அந்த கட்சியோட ஃப்ளவரோட கிரிட் வேல்யூவோ இல்லை கிரிட் டேமேஜ் ஃபிஃப்டட் கிரிட் டேமேஜ் நீங்கள் சொல்லலாம் எவ்வளோ இருக்கு. இதுதான் நீங்கள் காரணம். அவ்வளோதான், நான் ரிவீல் பண்ணிடலாமா? அதாவது இதுக்கு முன்னாடி போட்டு வச்சிருக்க பீஸ் வந்துட்டு இது இந்த பீஸ். பாருங்க, ஜிங் 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 எரிங்க. ஓகே காய்ஸ், ரிவைல் பண்றேன். யாருமே கரெக்டா பண்ணல. த்ரீ லைன் பீஸு இஎம் வந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு வச்சேன். இஎம் ஆர்ஓல நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தா ஃபில்ட்ரேட்டா 14% ஃபில்ட்ரேட். அட்டாக்ல லாஸ்ட்ல ஒரு ரோல் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு ரோல் இதுல ஆயிருந்தா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட கட்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கோல்டு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.49 1.49 கோல்டு இருக்கு. நியர்லி 1.5. ஸோ நான் மேட்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ 27 தானே வரும் லிட்ரேட் இதில். காய்ஸ் யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? டச்சிங் எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுதுரா? டேமேஜ் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்க டேலண்ட் ஹையஸ்ட்டாக 4000 5000 பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இ ஸ்கில் டபுள் ப்ளஸில் ப்ரோ சி மை டி ப்ளஸ் கேரக்ட் அது பார்க்குறேன். லெவல் 50/60 தான் இருக்கா? 27 தானா? ஓகே ஓகே. அப்போ வந்துட்டு 10 இன்க்ரீஸ் ஆகும். 10 இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது 73.7 ரேட்டு. பிளாக் ஸ்பாட் ஆமாம் பிளாக் ஸ்பாட் தான். 73 ஃபில்ட் ரேட்டு. ஃபில்ட் டேமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 38. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணும்போது 20 சரி 209 நம்ம டேமேஜ். 200 plus crit damage 100 740. நீடு லாஸ்ட் 75 HP. ஆமாம் ப்ரோ, அப்படிதான் எனக்கு கேட்கும். 75 தான் கேட்பேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நீடு பார்த்துருவேன். அது நீடு வந்து எடுத்துட்டு போனேன். டெஸ்ட் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஆர்டியோட பார்க்கலாம். நீடு வேற யாரு? நீடு ஒரு 1000 ரூபாய். ரொம்ப
எஸ் 75 தான் ப்ரோ 75,000 75,000 HP தான் லாஸ்ட். I see the guy who offered me the tool 123 HP. Bro 75k HP மேல நீங்க எவ்வளவு HP போடுறோம் வேஸ்ட் தான் ஆகுது. 75k HP தான் லாஸ்ட் கோ ஃபார்வர்டு பூஸ்ட். HP எவ்வளவு வந்தாலும் டேமேஜ் பண்ணலாம் இருக்க மாட்டான். கேப் இருக்கு. என்ன ப்ரோ 2000 ஃபினிஷ் நாட் ட்ரிப் ஓபன் தரலாமா? கரெக்ட் டிஷ்யூஸ் உங்களுக்கு டிராகன் ஸ்பேன் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. கிரிட்டு வந்துட்டு என்ன ப்ரோ ஒரு 50-56 கூட கொண்டு வர முடியாது. ஒரு 50-55 இருந்தால் கூட போதும் அவன் யூஸ் பண்ணிப்பான். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க ஷீ இஸ் நாட் அ சைல்டு. கிரிட் ஆக மாட்டேன்னு சொல்றது சைல்டு மெயின்ஸ் தாக்கப்பட்டாரு. ஏன்னா ஒயிட் ஹவுஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நார்மல் அட்டாக் டேமேஜ் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சார்ஜர் அட்டாக்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. ஸோ டிராகன் ஸ்பேன் தான் நல்லா இருக்கும். குட் டேமேஜ் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும்? இப்போ 200 இருக்கலாம் ப்ரோ. அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்பன் பொறுத்து சப்போஸ் நீங்கள் டிராகன் ஸ்பேன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 185 வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். 190 டார்கெட் வைங்க எப்பவுமே. டிராகன் ஸ்பேன் எல்லாம் கிரிட் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கிரிட் டேமேஜ் 200 தாண்டணும். கிரிட் ரேட் அதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 மேலேயே தாண்டுறது கிரிட் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்போ தான் அது நல்லா இருக்கும் பில்டு. கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். பட் கிடைக்கும் போது யூ ஷுட் யூஸ் them. எனக்கு என்னமோ மவுண்டன் டிராகன் ஸ்பேன் மீன்ஸ் என்னோட ஷோ யூஸ் பண்ணுற பாருங்க டிராகன்ஸ் பேன் பட் டவுட். It feels like something's been on your mind this entire time. Dragon's Pain composite color. ஆமா Traveler, Paimon, I finally found you. Yo, candies. Finally? Did something happen? Don't you feel like there's something off about this year's academia extravaganza? When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the diadem of knowledge. He hasn't shown himself at all. Seems like a rich person, all right. Makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig set you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. Level என்ன பண்ணிருக்கீங்க? கூட்டோ 90யா 80 per 90 அது பண்ணீங்களா? 30 beats or the core of 30. Done. 30 cheap. If Simon were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the academia and tell him mantra? 80 per 90 பண்ணா உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் அது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Not at all.
It was எப்பவுமே HP coincidence ஸ்கேல on your வர part as கேரக்டர்ஸ் well. 90 போடுறது Yeah, don't sweat யூஸ்ஃபுல். it. The Eremite's நானோஸ் ப்ரோ reputation is ஏதாவது gonna get பிசி even அண்டர் worse if these 15k scumbags succeed. கென்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணது But this is 15k Sumeru இல்லையா? City. Candace ரொம்ப and I கஷ்டம் don't ப்ரோ. have as much freedom to சாரி. act here, so we're leaving 15k this தான் in ரொம்ப your கஷ்டம். hands. அட்லீஸ்ட் ஒரு Should you 25 require 30 our வச்சீங்கன்னா aid, ஒரு நல்ல come டீசென்ட்டான find us பிசி at the பில்ட் பண்ணலாம். cafe. ஓரளவுக்கு 15k தான் ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாம் பிராண்டடே வராது. Is it the பிராண்டடே extravaganza? சுத்தமா வராது. Paimon's starting to கான்ஃபிடன்ட் think இருக்க that மாட்டேன். there's ஹாய் ப்ரோ more to நிஜந்தன், meets வெல்கம் the டு தி eye ஸ்ட்ரீம். here, Q. Going live play from this. Ugh, 2,200 thinking like with this shower isn't open. doing anything. Oh, okay, nice. Let's just go find a mantra. With shower open. I'm not 200 தானா? பரவாயில்ல, ரீசனபிள். Minimum fees package, but no GPU. GPU இருக்கும் ப்ரோ. Genshinலாம் கொஞ்சம் ஹை கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஹலோ இல்ல ப்ரோ வாங்க. ஓகேதா ப்ரோ. பார்ட்டி சைன் பாக்ஸ். நீங்க இந்த 15Kக்கு ஒரு 5000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஒரு நல்ல மொபைலே நீங்க வாங்கி Genshin விளையாடலாம். பிசிலாம் 15K நல்லா இருக்காது. லேப்பும் நல்லா இருக்காது, பிசியும் நல்லா இருக்காது. இது பிசி 15K ல வாங்கியா? 15K ல Genshin தான். Hello both. It's been a while. Do you have any issues to report? ஆமா. அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 வச்சீங்கன்னா நல்ல ஒரு டீசென்ட்டான பிசி பில்ட் பண்ணலாம். அதுவும் டீசென்ட்டா தான் இருக்கும். GTA 5 கூட போக முடியாது. GTA 5 எல்லாம் போக முடியாது. Genshin விளையாடலாம், தாராளமா விளையாடலாம். 30-40 FPS ல விளையாடலாம். ஆமா, எல்லாமே 30-40 தான். To tell you the truth, we've thought about அதுக்கே doing just 30 that. ஆவது நீங்க போணும். However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work and hardly ever comes back to the city. No one has been able to contact him. Our only lead is 15 நீங்க something ஸ்பெண்ட் he பண்ணி once வேஸ்டா said. தான் போகும். Each time the Interdarshan அதுக்கு மொபைல் Championship is நிச்சயம் held, செகண்ட் ஹேண்ட்ல கூட I will be வாங்கி watching விடலாம். from close ஐபோன் by to choose a ஆமா, suitable person to மொபைல் inherit செகண்ட் my ஹேண்ட்ல estate. 15 கிடைக்கும் பாருங்க, அது வேணா Assuming வாங்கி he remains விளையாடுங்க. committed to that promise, மினிமம் he must be right கேம் here in பிளே the city லேப்டாப் somewhere. பிரைஸ் ஓபன் I suspect that the 70. Eremites in ஆமா, question must have heard about that as லேப்டாப் well போனீங்கன்னா and decided to come here and try their luck. மினிமமே நீங்க So they 60 above வைக்கிற மாதிரி Sachin இருக்கும். is இல்ல either, ப்ரோ, right? 15K I would assume மினி not. பிசி Anyway, GTA 5 Sino is still on 40 vacation, FPS so ரன் பண்ணிச்சு. I'll handle this. பட் Genshin தான் Don't you worry. சும்மா Nine அது bro. காட்டுவானுங்க. Kidnappers aren't டெமோ gonna get very காட்டுவானுங்க. far in Sumeru City these பே days. கிடையாது. நான் I have my அடிச்சு ways of சொல்லுவேன். forcing them out into the open. 15Kக்கு அந்த That இது said, நீங்க பில்ட் if you're பண்ணீங்கன்னா interested in சத்தியமா Sachin's ஒரு story, மாசம் why 2 don't you try மாசம் tracking போயிடும். him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to நீங்க ensure his சேஃபர் safety. சைடுல இருக்கணும்னா I mean, you மினிமம் could task all the Matra and the whole corps of 30 35K with வைங்க. someone's அப்பதான் protection, but if the என் client doesn't ஃப்ரெண்டு show கிட்ட இருக்கு. themselves, there's nothing we வாய்ப்பு can இல்ல do ப்ரோ. to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? 40 FPSலன்னா சும்மா நிக்கும் போது வந்துச்சா? இல்ல செகண்ட் ஹேண்ட்ல போகும். அவரு None, I'm afraid. ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட்லாம் He's வாய்ப்பே never கிடையாது. committed any crimes or broken academic protocols, so we don't have a very HP detailed Pavilion file i5 on him. 11 10. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand 144X. Sage and is back to being Nice, a scribe bro. again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. i5 11 10. நான் ஐபோனுமே அந்த ரேட்டுக்கு வாங்கி விளையாடுறது. நானே GTA 5 செக் பண்ணேன். சத்தியமா செகண்ட் ஹேண்டா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட்ல வாய்ப்பே கிடையாது. பார்ட்ஸ்லாம் ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ்லாம் போட்டு 15000க்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. அது GTA 5 ரன் பண்ணுதுன்றீங்க. GTA 5 ரன் பண்ணுதுன்னா Genshin தான் தாராளமா ரன் பண்ணும். இட்ஸ் மினி பிசி ப்ரோ. ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ நான் வாய்ப்பு இல்லைன்னுட்டு இருக்கேன். அது செகண்ட் ஹேண்டா இருந்தா மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டுலாம் வந்துட்டு மினினா இருக்கட்டும், பாக்கெட்ல போட்டு எடுத்துன்னு போறதுனா இருக்கட்டும், வாய்ப்பே கிடையாது. 15000க்கு ஃபோன் கூட வேலை செய்யாது. நீங்க எதுவும் லேப்டாப் போறீங்க, 15000க்கு ஃபோன் கூட நல்லா இருக்காது. லேப்டாப் பிசி
சரி ப்ரோ கிளம்பி நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ பை. Hatham? Why? What is it? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. He's always the first எக்ஸ்ட்ரா to வந்து after the எவ்வளோ competition ends. He 20 ரூபா. never tells ஆனா anyone where to go. எக்ஸ்ட்ராலுமே ஒர்த்து கிடையாது அந்த அளவுக்கு. லோ செட்டிங் i5 Let me 6th think. சென்னு SSD அதுதான் செகண்ட் ஹேண்ட்ல தான் To be வாங்கிருக்கேன். honest, ஃபர்ஸ்ட் he ஹேண்ட் தான் ப்ரோ. doesn't seem very interested in the It's extravaganza, HP mini so he PC. probably doesn't stick around Fan longer sound than he was has like to. jet engine. To him, being a God. commentator is just extra work he was roped into. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. Do you guys know of any places he'd go after work? There's still one more சொல்லுங்க ப்ரோ round to go. ககாசி. ப்ரோ பேஜ் Would he really போறல. go to a tavern in the middle of the competition? போத் புள்ள படிச்சிருக்க அப்போ NPT என்ன? Paimon remembers that his house isn't that far from here, so we might as well 56 check ப்ரோ. it out. ஃபோர்த் புள்ளையா? ஃபோர்த் புள்ள 53. 53 58 சாரி. 58. It calling a brought desert fox to home. அது தெரியலையே. அவள் வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தானா அழுகிதுமா அவ்வளோதான் கெஞ்சிடும். ஆக்சுவலி அதில் ப்ரைஸ் கம்மி. ஸோ வாங்கிட்டான். ஓஹோ Wire. Speed of light. Let's try knocking. But i5 6 really budget CPU, best for cheap builds. நல்லாதான் இருக்கும். ஆனா நீ ஒரு டீசெண்டா பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா 15 நீ எதிர்பார்க்கவே பார்க்காது. Maybe no one's home. Hello? Oh, Headphone? Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? Oh, Kave, you're home. Come on in. I'll get the door for you. நான் கிறிஸ்மஸ் லீவ் போடுறேன். Oh, you can't see until I'll be there. Oh, okay. Well, I can't be too careful. If someone from the academia came here looking for Al-Haytham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. You're pretty conscientious about this, huh? Power repair store actually. If someone comes inside looking for him while you're at Break home. it again. It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. One year try பண்றேன் stuff. What do you think? கிடைக்குது Who one knows week. what he does in his free time? தான் இருக்கு. All that matters to me is Wow. that he's out of the house. அப்படி இன்ட்ரஸ்டிங். I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. But him, being him... Oh, you wouldn't believe what he said after I was done talking! You're always quick to remind me that you're my upperclassman.
and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? And he didn't stop there. He said, I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something Alhaitham would say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now on. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too. If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after today. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the game. I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be alright? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Don't tell me you think I have serious personality flaws too. We didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Farozan down when she offered to give you her points. Plus, you took it upon yourself to help those desert foxes. Wait, what's so unusual about all that? I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the desert, for example. Was that really worth it? It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhaitham's help with, anyway? Sachin? Huh. He did actually mention a Sachin recently. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go find them. Ah, this is the one. Here, take it. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see what he's got on Sachin. That was a lot of information. Paimon's getting a headache. So, to sum up, Sachin put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right? He even said that if he really liked one of the contestants, he wouldn't just give them a reward, but his entire estate as well. What? Are you serious? All of Sachin's wealth, that's...
More இல்ல than I could ஸ்டோரியில spend in a மறுபடியும் உள்ள lifetime, போனோம்னா surely. கண்டிப்பா உள்ள போற மாதிரி Heck, தான் if I இருப்பானுங்க. got உள்ள போக chosen, முடியாத மாதிரிலாம் I'd be இருக்க able to மாட்டானுங்க. pay off all my debts, உள்ள போகலன்னா then அந்த buy a ஸ்டோரி new நீங்க எப்படி place, முடிப்பீங்க? and still have cash to burn. அதெல்லாம் சும்மா I could build another சொல்லணும்னு palace சொல்ல of வரானுங்க. Alcazar's array, except this time I'd make it 10 times bigger. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister. ஆமா நீங்க தான் You're யூஸ் right. பண்ணல. First, I எஸ் need to focus on winning and நான் moving தான் out யூஸ் of this பண்றது. place. Wait a ஸ்டோரி moment. போயிடுது. There's a loose slip of paper tucked in between these pages. Did Alhaitham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. இவன் வீட்டுக்குள்ள நான் போய் ஒன்றும் பண்ண தெரியல. பரவாயில்ல இருக்கட்டும். Two phrases have been circled. Sachin dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. Give me a second. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation, anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Why would he bring that up? Wow, it's so cool that you can actually read this script! We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we can here. Yeah, he better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. சௌந்தர்யம் அந்த பேர் ஐயாக்கு ஈஸிங் இருக்காவா? நோ, ஜஸ்ட் அமினோமாக்காக வச்சே போடலாம். அது ஈஸினை விட ஈஸினை ப்ரூஃப்லாம் நார்மல் சார்ஜர் அட்டாக் தான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் டேமேஜ். அயாக்கா வந்து பஸ்ட்டு சப்போர்ட் சரி பஸ்ட்டு டிபிஎஸ் கஷ்டம். ஆனோஸ்டி கிட்ட அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு பைசு அம்பாலு
வர்றேன் போட்டோ வேடா காவாடி இந்த வெட்டிய சோஃபாவை போட்டு வச்சுக்கலாம். ஒரு ஆசை அதான் நான் தான் சொல்றேனே ப்ரோ ஈஸின் வந்து நார்மல் சார்ஜ் ரேட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பட் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணாதே நினைக்கிறேன் சரி இது பஸ்ட் டேமேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது மெட்டீரியல் கலெக்டிங் அரனரா ஒன்று இருக்கு ப்ரோ அதுக்கு ஸ்டார் ஸ்டோன் கேக்குது ஆனா என்கிட்ட 54 இருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது பண்ண மாட்டேங்குதா ப்ரோ அந்த அரனரா இப்போ இது பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படியா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆமா எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு வந்தா பாருங்க எல்லாத்தையும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்பதான் அது பார்த்துட்டு இருக்கேன் I think this is pushing it. அதுதான் இது பண்ண மாட்டேங்குது Almeida home place contains celestial secrets. Oh. I'm not sure that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Hello. Maybe they were the ones Hello. plotting. ஓ அத நெருப்புல பத்த வச்சு எடுக்கணுமா Let's go to the academia and check ஆமா with Arav. ஒரு சில நெருப்புல பார்த்து வச்சு கேட்கும் ஒரு சிலது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி கேட்கும் ஒரு சில நார்மல் கேட்கும் அரனரா வெஜ் ஃபுட் ஆகுதா இல்லை நான்வெஜ்ஜா அது வெஜிடேரியன் தான் நம்ம அதை சாப்பிட்டா வெஜ் தான் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் காய்கறி தான் அது $71 அரனரா தான் ஈஸி You're here. Sorry, I was just about to say. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. Just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure. Let's go get to the bottom of all this. ஆயும் ப்ரோ அப்படி பார்த்தா செடியெல்லாம் வெட்டும் போது கூட தான் உங்களுக்கு வந்து பச்சையாக வருது அது பிரெட் ஆகும் அது நான்வெஜ் அப்போ என்னது நான்வெஜ் வெஜ் அரநராவை நம்ம சாப்பிட்டா அது வந்துட்டு அரநரா வந்துட்டு வெஜிடேரியனா இல்லை நான் வெஜிடேரியனான்னு சொல்லுவேன் I'm positive, but I don't understand why they're all. Boss, we got more company. ஒரு அரநரா போட்டு செக் பண்ணுங்க Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real எனக்கு நேத்து பெனட் இன்னொன்னு கொடுத்திருக்கான் He T3 hired us பெனட் to kidnap Sachin. ஸ்டாண்டர்ட் பெனட் What happened? Nice. Wait, you mean you aren't with them?
With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing Flying punches. that After Andra. that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. I've got the confirmation I needed. Not This any is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. If you have any questions for him, என்ன ப்ரோ now's your ரெண்டு chance to பேர் ask them. ரெண்டுமே எடுக்க When மாட்டேங்குது. you're done, I'm இதுக்கு எந்த arresting them all ஸ்டார்ஸ் and பண்ணுங்கன்னு taking them தெரியலையே. back to the நான் தான் சொன்னேன் academia for ஆக்டிவேட் further பண்ணணும். interrogation. வைப்ரன்ட் ஸ்டார்ஸ் ரூம்னு கேக்குது. வைப்ரண்ட்னா எப்படி? வைப்ரண்ட் என்னன்னு ஆக்டிவேட்னா பார்க்கலாம். 20 years ago, we upped and எலக்ட்ரா left அப்ளை to go and live பண்ணீங்கன்னா a carefree ஆக்டிவேட் life, ஆகும். not giving a second thought for my welfare. வைப்ரண்ட் ஸ்டார்ஸ். As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the Bad guy academia, behind all problems, along with a right? contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. Hang out to this சொல்றீங்களா ப்ளஸ் 2? No. நான் எந்த ஹேங் அவுட் கொஸ்டினே நான் வந்துட்டேன். I'll give him போனோட. that. He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing to himself. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Diadem of knowledge? You mean that thing he donated to the academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Story பண்ண சொல்லி பண்றேன். Hang out சத்தியமா முடியாது. ஏன்? You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I'm good, I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Yeah, Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. Oh. You're finally back.
Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The Diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? This is pretty serious. Sachin Tendulkar. Here's the situation. The Diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the Diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. I'll mark the Diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. Here we go, the cutscene. Alright, let's go! The cutscene. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the Diadem. Another test subject. Nowhere to hide. I got careful. Don't blink. Hey! Pick the wrong test subject. Cutscene period. Okay, okay, we're going to do that. Okay, cutscene period we are in there. Underscore and total character section support and incentives. And we will complete it. Okay. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. So what are the guys? Okay. Looks like Layla sees the diadem. But getting to the goal won't be easy. Layla shielded. He had guy getting the phone. Oh.
ஆயா கடுப்பாகுது. ஏய் டைனரி பையா சைனோ ஏய் என்ன சண்டை Farazan's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kave bringing up the rear. காவ பைய ஓடிட்டு இருக்கான். ஓ சரி. நல்லா இருக்கே கட்சின்னு. இவனு மட்டும் தான் இப்ப எடுக்கிறான கட்சின்னு வெறியா இருக்கு. ஏதோ அனிமி பார்க்க மாட்டேங்குது. காவ போய் கவுன் வச்சுட்டு வந்துட்டான். Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head. I am confident கட்சின்னு சரியா இருக்கு. that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong. மாமா காட்டு ஏமா புஜினா நீ கேட்டுக்கலாம். கட்சி நல்லா இருந்தது அந்த கட்சின்னு. At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kave. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this Interdashon Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kave. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources, robbing of merchant caravans, exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology,
performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the academia manage my estate. As I thought, the contract you signed with the academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on their wishes after inheriting their wealth. You are highly intelligent. Evil Dead மாதிரி இருக்கு. Yet you are not the sort of person who would அது அப்படிதான் understand இருக்கு. my line of thinking. நார்மலா ஈவல் எல்லா அது காமனாவே நல்லா ஈவில் டெட் மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான். நான் கலாய்க்க சொன்னேன். உண்மையில அப்படித்தானே இருக்கு. உண்மையில அப்படிதான். ஈவல் டெட் நல்லா இருக்கு. Suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure seeking. My research will have progressed. சாரோலுக்கு ட்விட்ச்ல டிராப்ஸ் போடுறேன். ஆமா ப்ரோ, நான் அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை. ரெஜிஸ்டர் பண்ற லிங்க் எப்படி எடுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. That new movie ஆமா குணவன். The research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. நான் இன்னும் பார்க்கல. பாருங்க குணவன். இன்னும் பார்க்கலையாமா அவரு? நாங்க பார்த்த ரெண்டு படமே நல்லா இருந்தது. அருமை கட்சி. Will the verdict I reached cause you suffering, or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at our... I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. காவே நல்ல பையன். என்ன பண்ணா? ஒருத்தன் வந்துட்டு அவன் சொத்து ஃபுல்லா அவனுக்கு இது பண்றான்னா அது வேணான்னு. ஓ இதுவா?
Event. Event. I guess Okay. that'll be the end of that. சொத்து ஃபுல்லா தரேன் நானா? ஆமா. பரவாயில்லை பணக்காரன். காவே சக்சஸர் அது Are you பண்ணலாம். all right? ஆனா இவன் வந்து எத்தனை பீப்புள் சஃபர் பண்றது நீயே பார்த்த. நீங்க வந்து என்கிட்ட வருவீங்க, நீ அவங்க கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டான். Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. Which you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please, I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Award ceremony. The ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out. Oh my god. Just to complete the world. Nice. Now world 1000. Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Inter-Darshan Championship to a close. Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated? So much, Mora. And he gave it all up? Kaveh's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kaveh? I'm sure many of our audience, like myself,
are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Oh, Kaveh, just one moment. Well, this is a short and sweet award ceremony. We do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. Alright, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kaveh one last big round of applause. Final quest. Oh, okay. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole wisdom galley to explore. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அது பாஸ் டொமைன் தானான்னு எனக்கு தெரியல, இன்னும் கன்ஃபார்ம் அது பார்த்தா தான் தெரியும். Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think you should be proud of that? I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of Mora off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I I may think as well just Mora give it பத்தி to கவலையே him. இல்ல போல. Could you pass it on to him for me when you next see him? யாரு இப்போ அப்படிதாங்க இருக்கும், போக போக தெரியும். Super big deal. Sorry. You should do it yourself. Come on, let's go find போக தெரியும். இப்போ அப்படிதான் இருக்கும். போக போக மோரா கிடைக்குது, கஷ்டமா இருக்கும். Huh? But I was gonna rest. காவேங்க. ப்ரோ அது. Hey, stop pulling my காவேவ சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. காவே இந்த ஸ்டோரி கோஸ்க்கு எல்லாத்தையும் முத்து போறான். அதான் பைமான் கேக்குது, இது இருந்தா நீ கொஞ்சம் மோரா பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் யாருக்கு வேணும்ன்றான். மோராவை பத்தி கவலையில போடுது பையனுக்கு. Still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. Oh, that's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. How much? 1 million more. If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million more for a card? But you already have a whole bunch of these shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh.
Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. இந்த ஸ்டோரி கேட்டிங்களா bro? Sounds like you're speaking from personal experience. I guess you've been through a lot. இப்போதைக்கு ஆட மாட்டேன். I don't want to talk about it. அந்த கார்டு ஒரு கார்டு தானே அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. In that case, சைனோ வந்துட்டு maybe you're the one who should be listening to your advice. சைனோ வந்து இந்த கார்டியா கொடுக்குற இந்த கார்டியா கொடுக்குறனா ஆமா இந்த கார்டு தான் கொடுக்குறாரு. சரி நான் வந்து ஃப்ரீயா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏதாவது காசு கொடுத்து எடுத்துப்பேன். லாஸ்ட் டைம் ரேர் கார்டு ஒன்று கேலாட வந்து வச்சு நான் அந்த ரேட் அப்படியே கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றான். எவ்வளோ வரப்போகுது இதில் அப்படின்றான். 1 மில்லியன் மோரா தரான். 1 மில்லியன் மோரா அப்படின்னு சாக்கா வரான். சரியான காமெடி. At least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale too. Opening night. That's not like this is normal. Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Since we're guest commentators and all. Incoming. I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well then, sure, Madame Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan! Miru! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farzan here is pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic and used to be mainstream fashion. But these days, there's some other options too. If you don't mind, how about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain. Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. Farzan And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. I knew it.
What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan, and I'd like to learn from you for a while if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. He's learning for life, yes. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Sorry, we can't. We've got a meal with Kaveh later, and we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Hakai or Layla? I don't know where Hakai went. We just saw Layla not too long ago, though. But she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Let's go take a peek. Hi bro, Phobia Man, welcome to the stream. Sorry, everyone. I could have done How are better you? in the third round. Oh, stop it! If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. இது எந்த பாஸ் சீலிக்கின்னு வர I didn't see the தெரியல. whole thing, but you were the அதுதான் only எனக்கு வந்து தெரியல. contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. Fine, what about you? Fine bro, You fine came bro. so close to winning the competition. ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு. I just got lucky, I think. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. You're amazing, all of you. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Oh, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance, I dozed off and somehow found myself beside the device when I came to. Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's final. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. We haven't seen Hakai since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet up with Kaveh. என்ன பாஸ் சாக்லேட்னு கேக்குறாரு. அசென்ஷன் மெட்டீரியலுக்கு ப்ரோ, சீலிக்கு. சீலியோ சீலாவோ. Echoes of War attempt limit 3/3. 2 days ரெஸ்ட் தான் சரியா போடும். Beginning. End of the eternal series. Phobia Man, என்னாச்சு, உடம்பு சரியில்லையா? எதுன்னு தெரியலையே. எவ்வளவு நாளா ப்ரோ? இப்போ எப்படி இருக்கு? Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry, I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here! Ooh, look at all this! Good food, here we come!
I heard that you went to see the other contestants. Sit high. How's everyone doing? Faruzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Who knows where he's gone? Alhaitham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. That guy. Where the heck could he have gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. Bye bro, okay bro, Lokesh Palaji, bye bro. Good night. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. Bro? He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Matra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. Body See, you get me, similarities. Kale. It's a good Bye thing Joker Alhaitham isn't here right Lokesh now. bro. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. Hey, okay bro, bye. Only bro. Okay bro, bye bro. Take care bro. That was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right. Thanks for your lovely likes bro. Keep supporting. Did you achieve what you wanted out of the Okay, championship? rested I did, in the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, a record number of people have signed up to attend the next lecture. Oh, are you free next month? You should come along, maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture, or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. Thanks. I'm super full, too. Already. If only we could eat like this every day. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Whoa, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? The adventures back in the day.
ஓகே ப்ரோ சீலி அசென்ஷன் தான் அனுப்பியிருக்காராம் பாருங்க போனால எதுல அனுப்பியிருக்காராம் டெலகிராம்ல ப்ரோ அதெல்லாம் இப்ப பார்க்க முடியாது டப்புன்னு சொன்னாதான் சொல்றது எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு அவர் சொன்னாதாங்க அவர் அனுப்பியிருக்கேன்னு சொன்னாரு பேரு சொன்னா போதும் இல்ல பாஸ் பேரு கிடையாது அவர் அந்த இதுல வெப்சைட்ல இருக்கிறது அப்படியே அனுப்பியிருக்கிறாரு இப்ப டெலகிராம் வெளியே வந்தா கேம் க்ளோஸ் ஆயிடும் It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Where do you think it could be? Holy smokes, you're right! He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? So it's very possible that that's where he'd leave all his notes. Alright then, let's head off to Aru Village and try our luck! Aru Village. Didn't expect to run into you here. Oh, hey, Thumb. What are you doing here? And what are you reading? Are those? Sachin's notes? Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. Wait! So, you've read it already? Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it You hard for can them to get achieve void their cast goals. ion by using trial-based energy and All defeating important the things in life involve other people. enemies As such, in it's their zone. extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to Sanguine achieve your shadow. goals, you have to be Void prepared cast to ion make is enemies along the essential way. material. Not everyone can deal with that Okay. reality. And that reality is like the material here. Objective, heavy, MC வச்சு negative. அடிக்கணுமாங்க But, at the end of the day, for all these அப்படிதானே experiment ப்ரோ results and போறான்னு சொல்றீங்க conclusions, it's just one MC person's ஜோக்கர் ப்ரோ perspective, Sachin's. So, what are your thoughts now that you've read it? enemy name As a MC scholar, இல்லை Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented ட்ரையல் extensively பேஸ்னா with a variety of results, and drew logical பிளேஸ்னா conclusions. In that sense, மனதான் ப்ரோ மென்ஷன் one might பண்ணுவாங்க say his views were correct. So, people are bad? MC தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க And things can only ever get worse? All of that's true? That is not a question for me to answer. Someone else will arrive shadow shortly. defeat You can பண்ணா ask them கிடைக்கும் instead. All I will stagnant say is shadow that the world is not built on enemy correctness name alone. Sometimes, being correct means nothing at all. STAGNANT SHADOW ட்ரையல் பிளேஸ் எனர்ஜினா என்னது bro? Lofty ideals may provide no ட்ரையல் defense at பிளேஸ்னா all அது against எம்சின்னு nihilism, தெரியும் but எனர்ஜினா perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus,
They shall never reach even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely decides our fates. Alright then, I got what I came for. These research materials are yours to look after. I'll be off. Wait, so you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know. Get-together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Guess what? Kaveh treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. Hey, fucker, எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? முடிச்சிருந்தேன் bro. என்ன சாப்பிட்டீங்க? There he goes. Well, seems like he really wasn't affected by this research. He said that someone else would answer our questions. What do you think that'll be? He the hat man. Traveler, Paimon, you're already here. Nihira! Oh, and that guy. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? ஏங்க நீங்க கெஸ் பண்ணது கரெக்ட் தாங்க. ஜோக்கர் பாய். ஹலோ. சங்கர் ப்ரோ. ரெடின்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரியல. சத்தமே இல்லை. மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காரா? ஆடியோ காணும். Difference. பாவத்தை. 55 நேரம் மீட் பண்ணிட்டேன். Okay. I mean, Sachin's research is not game mistaken. look at some He spent his entire ஆமா life ராம்போ. researching this topic. Case These on the materials water are a result of that. Amount to These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Why? Don't you like it? Hat Guy. Anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. Pretty hilarious. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But it looks like that didn't work out. That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Nahida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Does that mean that you approve of his research? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. Still others look deeper inside, and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but also not really. The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on the path toward truth. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world, and others may focus only on its evils. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become.
But of course, I don't mean that as a criticism or a call to action. Ultimately, my duty as the God of Wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up. But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. Here we go. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. Completed. Okay guys, live முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு நார்மலாக 8 o'clock லைவ் இருக்கு. எல்லாரும் வந்துருங்க. இதற்கு லைவ் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் நன்றி. லைக் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. ஓகே guys, bye. Bye.